பொருட்டு புலி வேட்டைக்கு சென்று அந்த புலியை கொன்று தானும் வீரமரணம் அடைந்திருப்பான். அந்த இளைஞனின் வீரத்தை போற்றி வைக்கப்பட்ட நடுக்கற்களே புலிக்குத்தி நடுக்கல் அல்லது புலிக்குத்திப்பட்டான் நடுக்கல் என வழங்கப்படுகின்றன. சேலம் அருங்காட்சியகத்தில் சேந்தமங்கலம் என்னும் ஊரிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட 14ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இரு புலிக்குத்தி நடுக்கற்கள் உள்ளன. அந்த நடுக்கல் உருவமே என் நினைவு பரிசில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தமிழகம் முழுக்க இது போன்ற புலிக்குத்தி நடுக்கற்கள் தொல்லியல் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சேலம் குகை பகுதியில் புலிக்குத்தி தெரு என ஒரு தெருவின் பெயரே இன்றும் அமைந்துள்ளது. சேலத்து மண்ணின் வீரத்தினை பறைசாற்றும் நிகழ்கால சான்றாகும். சேலத்தின் வரலாற்று பெருமைகள் மற்றும் சிறப்புகளை நினைவு கூறும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்நினைவு பரிசினை சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு வழங்குவதில் பெரும் உவகை கொள்கிறோம். Going into the session, today we are going to see oral cancer being persistent issue in our country. Our speaker, Dr. Prabdeep Kaur and Tejashree, Ms. Tejashree are here to give a talk about oral cancer screening in India, opportunities and challenges, a multi-site study. A few details about our speakers. Dr. Prabdeep Kaur, a physician and public health professional currently working as a chair and professor at Isaac Center for Public Health, Indian Institute of Science. She has 20 years of experience in epidemiological research, teaching and implementation science. Before joining Indian Institute of Science, she was a senior scientist, head of division of non-communicable diseases and course coordinator for the field epidemiology training centers. Fellowship program at Indian Council of Medical Research, Institute of Epidemiology, Chennai. She has published 90+ papers in national and international peer-reviewed journals and is part of several expert groups in public health. Ms. Tejashree, she is pursuing her doctoral studies at Data-Driven Decision-Making Lab, ECE, Indian Institute of Science. She has completed her Bachelor's of Engineering in Electronics and Communication Engineering from RNS Institute of Technology, Bengaluru. Her research interests are in artificial intelligence, machine learning, and statistical validation for healthcare applications. Hello. Okay. Ellarkum vanakkam. Good morning. Very happy to be here. This is my favorite conference. I never miss it. Because I don't see this as a conference. It's more like coming back home and meeting all the friends. So this time I really thought that I should share with you a very unique topic, because we have been working very closely with the Directorate of Public Health, your team here, to do a very innovative work around oral cancer and artificial intelligence. So I'll be sort of walking you through the initial part of the work, and then my colleague Tejashree will specifically focus on the AI part of it. So as you know that, our NP-CDCS, which is now called NP-NCD, actually has 5 diseases. And we at Tamil Nadu under TNHSP, 4 diseases we started long back, way back from 2007-8. And then when the TNHSP expanded in 2011, we had the 4 diseases which were scaled up. But then under the national program, oral cancer screening was added. But in reality, the oral cancer screening is very low in India. If you look at NFHS data, the coverage is less than 1%. Literally, there is like no screening at all. But it is a highly preventable disease. So today I'll be focusing on that. It's an Indian problem. We have 1/3 of the oral cancer. Of all the oral cancer in the world, 1/3 are in India. And it's a cancer which can be easily detected because mouth is easy to access. Unlike many other organs where it's very difficult to know if cancer is there, you can see very easily. And
the sad part is that 80% of the cancers are actually detected late. So 80% come late and hence survival is poor, but it's possible to reverse. You can detect 80% early and you can actually completely change the survival of people with oral cancer. So, but what can you do about that? So that is why the famous study which was done by Dr. Shankar Narayanan, I don't know if many of you know him, he recently passed away. His work showed, he did a very large trial and he showed that if people who are using tobacco, smoke less, smoking or alcohol, if you keep screening them, you can detect 70 to 80% of the oral cancer early. And you can detect it with the field healthcare workers. So there have been efforts to say, because it's possible to detect it in the mouth and because mouth is easily accessible, you can actually take pictures and with that you can actually make out whether it is, could be a cancerous lesion or not. So that's the background. So to keeping this in mind, so when, as you all know, I was at ICMR NI for most of my life and many of you have worked with me there. So last 2 years after I moved to IISc, my colleagues had started working on this on a very pilot basis, wherein they were trying to see, okay, can we develop an AI model which is able to detect this early cancer? So when I moved there, I told them that, see, we should do a much bigger study and develop and validate these models. And luckily we were fortunate that Ministry of Education at that time had a special grant which is focusing on healthcare applications of AI. And we got that grant, and under that grant, my colleagues, Professor Rajesh came last year, he couldn't come this year. So he and his team and several others, we started this study. And right from the beginning of this study, Tamil Nadu government has been our partner. So the objective of this study is actually to develop point-of-care AI-assisted white light-based mobile tool for oral cancer detection. And we also have sort of other objectives. But the idea is to develop it as a public good. So we could develop this AI tool and give it for free to government. Of course, there will be deployment cost, but there is no development cost for the governments. And we wanted to also validate this, not just develop, but validate, and validate with a fairly large sort of primary data. So I'll be telling you about that. So we have worked with two data sets. One is a secondary data set and the other is a primary data set. So when you do AI models, you can use existing data sets to develop your AI models. But then they need to be validated on a different data set. The data set you use to train and initially develop your model cannot be used to validate. So what we did, we first started working with an existing data set which came from Dphicon Foundation. Dphicon Foundation has been doing a lot of outreach screening programs for several years now, and in that process they had collected a huge data set of nearly 30,000 images. So we used this to develop the model, and then the ongoing study which I am telling you now about is the one where we are actually validating the model. So to take this image from the mouth, we had to develop an application because we have to actually record these images, right? So this is a mobile application which was developed by ISC. We have a Section 8 company, ArtPark. They are our partners in this. And it's a very simple application. You just need to open, put patient's name, age, gender, just put yes, no, tobacco use, alcohol use, because we want the image to be taken only for those people. And then you take image. So you have to take 8 images. And this study is going on currently in several, nine sites across 6 states. And in Tamil Nadu, Krishnagiri and Thanjavur are our study sites. So our goal was to enroll 12,000 plus participants across these 9 sites. And the sites are diverse. Some of these are actually cancer hospitals who do outreach programs. And the Tamil Nadu is in fact our only site where all the data is collected by the MLHPs at the field level. So it's very, very real time. And this is like the real public healthcare setting where this study is ongoing.
So as you can see here, this is a picture from actually Krishnagiri. When we first started doing training, we trained the healthcare workers. They were really fast. They were able to learn it so fast. We were amazed that, you know, maybe it's the selfie culture that taking picture is no more considered a work. And in fact, they didn't like putting that age, gender and all that. They found that more problematic. But pictures, and we taught them how to take 8 images of mouth. And then they have to sync. It's an offline app. So whenever the network is there, they can sync these images. And as you can see here, this is then seen by telespecialist. So for us, telespecialist is the gold standard. That is, there is a standard reader who is a trained dental specialist who has seen, like, you know, oral cancer. And most of our, the trained readers are minimum 5+ years of experience. And here our partner, we have KLE Dental Sciences in Bangalore. Actually, they were the ones who were working in this area for a long time with Dphicon Foundation, and they are our, they do the back-end reading of these images. So this is, I'm just going to focus a little bit on Tamil Nadu now, although it's a national study. So we found that if you look at the data from NFHS, and we have only 0.6% coverage of oral cancer screening in Krishnagiri and 2.2% in Thanjavur. Reason for choosing Thanjavur was Thanjavur has the highest incidence of oral cancer among women in India. So that's why we took it from the cancer registry, and that's how the site was selected in discussion with the NCD program and Director of Public Health. And as you can see, in Thanjavur, the overall, the tobacco consumption, especially among women, is higher than the other districts. So these are all the trainings from Thanjavur and Krishnagiri, and lot of field visits. We actually work closely with the nurses to understand whether, you know, it was possible for them to do it, what were the challenges on the ground. So this is from last year. We came for the Thanjavur conference, and we also did the field visit at that time. So now just to show you some data. So we are working on the 9 sites, and overall so far we have been able to enroll 28,000 individuals, and out of those 28,000 individuals, 7,800 had some suspicious lesion in the mouth. Okay? So just to tell you that this is people who have either used tobacco or alcohol. So we are doing this screening only for the high-risk population, because that's what the trial which Shankar Narayanan did clearly showed, that oral cancer screening is not cost-effective if you do it general population. It's only cost-effective, and also it is effective if you do it in the high-risk group. So this is all high-risk group, and so this 27%, and then if you look at out of these 28,000, there are 1,100 which is called as high-risk lesions. So when you look at from the dental specialist, when they stratify anything in the mouth, so they stratify into 3 categories, normal or benign, and then suspicious is in 2 categories, low risk suspicious and high risk suspicious. And it is the high risk suspicious who can possibly be cancerous. They could be early cancer or can develop into cancer, and hence should be seen by ideally a specialist, and a biopsy should be done. So that number is around 3.9%. So just to give you a sense that if you screen 100 people, you will need to get at least 4 to the level where biopsy services are available. And this is, I'm just coming closer to home. If you look at Thanjavur and Krishnagiri, of course, because of the cancer registry data we have, I already told you that Thanjavur has higher incidence of oral cancer. That's what the cancer registry shows, and it is reflecting here also. As you can see, in Thanjavur, we got nearly 3% high-risk lesions compared to only 0.7% in Krishnagiri. So the yield of screening is very high in Thanjavur. And what I mean by high risk is these type of lesions: non-homogeneous leukoplakia, erythroplakia, varicose leukoplakia, proliferous varicose leukoplakia, and oral cancer. And if you go further into these high-risk lesions, you can see here in Thanjavur, we were actually able to pick quite a few cancers.
Like these people were already at the time of screening actually having a squamous cell carcinoma. And you can see here, of the 154 individuals who were found to be high risk as per the images, this is the breakdown. 6 had malignancy, 4 had proliferative varicose leukoplakia, 3 had varicose leukoplakia, and there were no erythroplakia. But much lower number. As you can see here, we did not get this sort of more high-risk lesions in the and less detection of cancer in Krishnagiri. Just to drive home the point that the screening will be most useful in high-risk populations as far as oral cancer is concerned. And the other point I want to drive home is roughly 3 out of 100 will need to reach a place where biopsy is possible. So we really need to set the referral pathways before we begin this screening program at scale. So that is one of the learnings. And as you can see, this is overall. Here the cancer looks high for all the 9 sites because many of them are cancer hospitals where people are actually referred. So, and hence you do expect more cancers there. This is another important thing I want to highlight. So we wanted to see how common are these lesions in various risk groups so we can make a decision whom to screen. Okay, so if you can just focus more on the right side, which is actually for Thanjavur, the left is for Krishnagiri. And here you can see that there is, prevalence is much higher among people who have used smoking or smokeless tobacco, both men and women. It is 3 to 4%. We also looked at people who didn't smoke, but they used either areca nut or smokeless tobacco, and that group also it's 3 to 4%. So the yield is quite high among people who use this. And so what worked? We felt that we tried to document whether nurses could learn these skills fast. And as you can see here, the photograph taking was, it was very easy for them to learn. The time taken to complete the task among the younger healthcare workers, it was much less. For the older nurses, they took little bit more time to take the pictures. But generally, as you can see, it's not very time consuming. Whereas on the other hand, if you see the data entry, the older people, the older nurses struggled more to do the data entry. But even if you compare data entry versus taking photos, they found taking photos easier than entering the data. That was the general learning. So image capturing, we thought it will be a lot of problem, but strangely it was not a problem. Main thing is that our Tamil Nadu public health system is very well functioning. So it was easy to embed this intervention. We worked with the district and block medical officers were really good, and the nurses were able to quickly learn this skill. And we initially had the mobile application in English, but later we put Tamil as well. But they were fine with both. So the challenges were the referral pathway. We had a lot of difficulty in making sure these patients actually go to medical college for biopsy. So this is my request to the program manager and director of public health here. So if we want to scale this strategy, we really need to find a way, like there should be some patient navigation. We have to like navigate, make sure this patient actually goes. Otherwise screening is a waste of effort, because these are like early cancer or can develop cancer patients. So some sort of navigation, some incentive might be required to make sure they actually reach the health facility. That was the main problem. And another big problem we felt, after a certain level, they could not find new people to be screened, because there was certain people in the population who were willing to get screened, and that saturation, within 1 year itself, they reached the saturation, and they said, all those willing people we have already screened. We can't find more people. So although the coverage was not that high, but there was lack of willingness from people. So we need more awareness, and we also need that trust from people. You know, there's a fear that you will find cancer. So there was reluctance. And we hope that we can address these issues. Now I will let Tejashri tell you about the AI model. So using these images, we are validating the AI model, and she'll tell you a little more about it, and it will be actually ready for deployment by January 2026. Good morning, vanakkam to all. So today I'm going to talk about the artificial intelligence models. What happened? Yeah,
Ma'am, kindly we ask you to stay back on the dais, ma'am. Please be seated, ma'am. Okay. Okay. So now I'm going to talk about the artificial intelligence models that we used for oral cancer screening in primary care in India. So the first part of my talk is going to be about the development of AI models, followed by how do we move these models from high-end computers to low compute devices such as smartphones, and then on why should we even trust AI. So coming to the data set that we use to train our models, as Dr. Kaur mentioned, we use the secondary data which was shared by Biocon. It consisted of about 30,000 images, and each image was labeled by a specialist, and it had an associated provisional diagnosis label, and the labels are there on the right side of the screen. So as Dr. Kaur mentioned, each image was categorized into non-suspicious, suspicious high risk, and suspicious low risk. So these are some of the examples: non-suspicious image, suspicious low risk lesion, and suspicious high risk lesion. Usually, in the traditional AI for healthcare applications, models such as diabetic retinopathy models and those used for analyzing lung CT scans, they're all very heavy. When I say heavy, they have hundreds of millions to even sometimes billions of parameters. They would need specialized hardware for them to operate. But in our case, we wanted to take our models and deploy it in a field. So we wanted to put it in a small device such as a smartphone so that it can be used by anyone. So such heavy AI models could not be deployed in our study. So we looked into models that was light in weight, and when I say light in weight, they would have approximately about 5 million parameters so that it can be easily embedded into any mobile application. So when we look at the data, whenever we are training AI models, we divide the data set into train set, validation set, and test set. So the images in the train set are those images that would help AI learn characteristics from. Validation set is the internal validation set that AI keeps checking during the training. And test set is a holdout set where we test the performance of AI once it is trained. So if we look at both train, validation as well as test set, the number of suspicious images is significantly lesser than the number of images in the non-suspicious class. So we had only about 16.5% of suspicious images and 83.5% of non-suspicious images in the entire data set. This is called as class imbalance, and it would affect AI's performance significantly because there are very few positive samples from which AI can learn. So we had to handle this issue, and the methods that we used to handle this issue was, one was based on sampling. So here what we do is we undersample the majority class so that the number of images in the majority class matches the number of images in the minority class. And the other method was a loss function based method where during training there is something called as loss function. That is, whenever AI misclassifies an image, we penalize it. And here we penalize it in a differentiated manner. So whenever AI misclassified a suspicious image, we gave a higher penalty. And whenever AI misclassified a non-suspicious image, the penalty was lesser. This way, we nudged the model so that it could learn the characteristics of the suspicious image in a better way. So here are the results. The baseline model, that is without doing any additional pre-processing, we were able to get an average sensitivity of about 75% and average specificity of about 90%. Because our intention was to build a screening tool, we wanted to increase the sensitivity, and with the methods that I just explained before, such as weighted cross entropy and data augmentations, such as flipping the image horizontally, vertically, and rotating it so that we add more variability in the data set, which would help the model generalize better. Using these methods, we were able to push the sensitivity to 85% as well as the specificity to 85%. So the highlights of this particular study is
Class imbalance is inevitable. It is present in almost all kinds of data set, and it affects performance, especially sensitivity. So we need to come up with methods such as weighted loss functions and resampling based methods where we can handle this. And using all these methods, we will be able to get good performance. The best model that we were able to come up with had about 87% sensitivity as well as specificity. One thing that I would like to note here is, there was a recent study conducted by Birur et al. Where they mentioned that the frontline healthcare worker had about 60% sensitivity and 78% specificity in performing oral visual examination in comparison to a diagnosis given by a remote specialist. As we can compare the numbers, AI is significantly better in comparison to a frontline health worker. So right now we have the model, which is a lightweight AI model, but still it is sitting in the computer. What we want is to move it to a phone. And this does not come easily. There are a few challenges which I would like to highlight now. So as Dr. Kaur mentioned, we trained our model on a secondary data set that was shared by Biocon. All these data was collected in the period of 2011 to 2013. So the phones back then were quite different than the phones what we have now. So if we just look at the graph that I'm displaying there, on the left side, those are the red, green and blue channels of histograms of the secondary data set that was collected 10 years ago. And then on the right side, we can see similar waveforms for the data set that was collected as part of this study. As we can see, the shapes are quite different. If you just look at the blue curve, the peak is at somewhere around 80 in the older data set, and now it is around 150 in the newer data set. So these kind of changes that come from device specifications affect the performance. As we can see, the trained model performed very well on the older data set. It had about 85% sensitivity as well as specificity. But on the newer data set, it had poorer metrics, specifically 65% specificity as well as accuracy. This is poor and we need to improve it. Another challenge that comes up with newer phones is that earlier, the way how images were stored and the way how images were displayed on the phones was quite simple. Whatever you see is what it was stored in the backend. But now, the way images are displayed to the user and the way how they are stored in the backend are quite different. And we also had to account for all such device specifications. So we came up with a solution where we kind of normalized the effects that was coming from red, green and blue channels through white balancing, and we introduced more augmentations which was based on the metadata called as EXIF based augmentations, which added more variability and helped the AI model be robust. So just one example, the image on the left, if you look at it, it looks a bit reddish, right? After the pre-processing, all those effects have been corrected for, and red, green and blue, all the three channels have been put up at a mean of 128. With this, we were able to get good metrics, not just on the data set what AI had seen, but also on a newer data set that was collected by the latest phones. So as we can see here, the sensitivity, specificity and accuracy was at 86%. And I would just like to remind that we were at 65% specificity when we started, but now we have reached to 86% specificity while holding on to the same 86% sensitivity. So the highlights are, models are usually trained on high-end GPUs, and we need to adapt them so that they can be implemented and deployed in low compute devices such as smartphones. And they need to be developed in a device agnostic way, such as each smartphone comes up with its own specification. Like most of you will have different smartphones, and if you try to capture the same image, all images would not look alike. They will be different. So we need to account for all these differences right during the model development cycle so that they can be easily deployed on any smartphone or any edge device. So there are certain techniques such as augmentations and pre-processing techniques which will help us do this and remove device dependencies to a larger extent. And standardizing image capture, such as putting minimal requirements on the kind of cameras and the resolution, and using
flashlights during image capture. These are some things that will help us capture good quality images. Now we train the model on a high-end computer. Then we have also put it on the smartphone, and we are able to get good performance. But the question that would come was, can I trust AI? How do I believe it? How can I have confidence in it? So this section, I would like to talk about the interpretability of AI. So if you look at the left image, that is the actual original RGB image. And then just let us focus on the rightmost image. It is an image that has been annotated by the specialist. So the area that is marked in black is the area that the specialist has called as a lesion, high-risk lesion area. So now I want to understand, being a user of AI, I want to understand what are the regions that AI is looking at, or how AI is coming to a particular decision. So there are certain techniques called as GradCam++, where we try to understand in some sense what regions are contributing to AI's decision. So if we look at the middle image, this is the heat map of the model where the regions highlighted in red are the ones that are contributing to AI's decision. And if we compare the black region annotated by the specialist and the red region marked by the AI model, they are aligning almost perfectly. So this kind of techniques would enforce confidence and reliability in performance of AI, and it would ease AI adoption at scale. So what are the takeaways from this talk? So the first thing is, as we saw, AI has superior screening performance as compared to a frontline healthcare worker in doing physical, oral, visual examination. So it has strong potential in oral cancer screening applications as well as optimizing referrals. And for AI on the smartphone, or in other words, edge AI applications, we need to develop models in a device agnostic way so that they just not operate on one kind of phone, but all varieties of phones with different kind of camera specifications. And as I just showed one example where models have displayed good interpretability, where the model's decision is arriving from the same region where the specialist also looked at and called it as a suspicious lesion. With this, right now, based on the primary data that we collected from 9 sites across 6 states of India, we are going to perform a validation of AI in performance with human specialists. It's an ongoing study, and the results will be out soon. Then followed by a district-level implementation of the Arogya R01 app, along with the AI model. We are also very interested to see how the AI model behaves on the field. And as Dr. Kaur rightly emphasized on establishing the referral pathways, we also need to develop AI model to differentiate not just suspicious versus non-suspicious lesions, but also for a fine-grade risk detection based on the risk of converting it into a cancerous lesion. So we have come quite a distance, and there's much more to cover. And all of this could not have been possible without the support and collaboration of our partners across industry, academia, and the government. A special thank you to the Directorate of Public Health, Tamil Nadu, for the collaboration, without whom we couldn't have conducted all this study. With this, I would like to thank you. The forum is open for questions. Actually, it was a very good presentation. It's not a customary statement. Really, it throws some new insights, and also it looks very optimized, what can we say, feasible activity. And thanks for the compliment that Krishnagiri district was very responsive, and our health workers were able to capture what was intended to be done. Thank you. I have some doubts or clarification or questions which need not be answered right now, but for the sake of
participants' knowledge, I wish to. When you showed it is 9.2 among 100,000 among women, the prevalence. Sir, 4 to 5% high risk. High risk, and 9.2 per 100,000 women was one statistic from our. I have to go back. So yeah. basically, let me. Because it looks very huge, because if you convert it as 10 per 100 lakh, and if it's 10% Not is cancer, sir. This is high risk lesions. high risk lesions. Yes. But even then, 3 to 4% is the prevalence of high risk lesions. next. Yeah. Can you please? Okay. Wait. I'll go. Among women, this one. No, sir. That is NFHS. This is not. Okay. This is from NFHS. I am talking about this. I just want some clarification. Yeah. Oral cancer prevalence in Tanjavur women is 9.2 per 100,000 women. Per 100,000, yes? 100,000. Yes, If we 9.2 convert per it for 100,000. convert it for 10,000. So this is from the cancer registry that Adyar cancer. I am not questioning the prevalence or questioning your presentation. I'm just, I told you for the sake of participants. Yes. I want to say that this, if you convert it for 10,000, it becomes 1 per 10,000 women. So 1 per 10,000 women seems to be very high, because we do not know undiagnosed. What about undiagnosed women? Correct. And how many of them will be at high risk and which will get themselves converted into cancer cases? So this has some. It is shivering information actually. Yes, sir. So we have to be very cautious and we have to look into this data. Yes. So, and another one is, are there any latest markers for oral cancer screening? Okay, good question. And sir. I will continue the questions, you can Yeah, sure. And how long does it take a smoker or a chewing tobacco to get converted into a precancerous or cancerous lesion? Because the age at which the smoking is initiated is 18 years, around 18 years in Tamil Nadu, particularly according to the GAT survey and NFHS. So it is worrisome. So if it takes 10 years for a cancer to manifest, or at least manifest as a precancerous lesion, then should we not include less than 30 in the screening population? And how long does a precancerous, whether it is homogeneous verrucous or non-homogeneous verrucous, to get converted into a cancerous lesion? And we are much concerned about the referral follow-up. Yes. So we were discussing with Dr. Manikam also. Probably he will be throwing some light. And when it is labeled by the screened AI attempt was confirmed by oral specialists, was there any incentive component to them? And was there any volunteering from the specialists? How did you recruit them? And what is the overall costing for a district? These are the things I want to know. Sir? Yes. I'll answer few quick ones, sir. Regarding the markers, I mean, now with the NIH mess up, I don't know what's going to happen, but NIH was investing in a saliva-based marker in a big time, which is currently very costly. But there were studies going on, swish and spit. That is, if you just spit and then the biomarker can be done. But it's currently in the research mode, and it's also very expensive. So our colleague, Dr. Praveen Birur, who is one of our lead oral cancer specialist, is also working on that. But that won't come to practice in the near future. And that's the reason we actually reviewed all the interventions for oral cancer, and we found this is the easiest to scale up. And that's why we took, again, there are like different kind of imaging devices like fluorescent imaging and so on being tried. But white light is scalable because we don't need extra device for that. We can do it with the phone, and now everyone has smartphone. So that is the reason we looked at it. Regarding age, sir, we are actually analyzing data by age, and government currently recommends 30 years. And because, as you know, in cervical cancer, we say like it takes about 10 years
to go to the cancerous phase. Similarly, you have worked a lot on cervical cancer. So I think same applies to oral cancer. Actually, there is a very prolonged precancerous phase. And even if there may be few people below 30 who can have precancerous lesion, but it will be very small. As you can say in Krishnagiri, where tobacco use is less, we are only getting high risk less than 1%. So if you go to younger age group, it will be even lower. I will just show you that. Madam, one more additional question. Are there any information on the prevalence of oral cancer among non-risk cases? Any studies or any Yes, data? sir. Yes. So that we can whether we have to see, even though you just referred Dr. Sankaranarayanan Yes. was an expert, Yes. really we cannot deny or defy his statement. Yeah. But still then, what Yes. is the prevalence So among the prevalence non-risk? is lower than this. That's what I'm coming to. So see, if you can see here, we are analyzing this data more carefully to see non-tobacco user but alcohol users. But we find the prevalence is very low. It's like 0.5. And if we take no alcohol, no tobacco, it will maybe even lower. It will be like too low for us to detect maybe in the screening program. So the reason why they said that it was cost effective to do it in this group was because, as you can see here, either smoking or smokeless tobacco, we are getting about 3 to 4% high risk, which is quite high actually. I mean, these are the people who are likely to become cancerous, or they may already be having cancer. So if we have to optimize our resources, we should first start with the high risk groups and first start with the above 30 years. And then if we feel that there are other people also can be screened, we can do, but that should be a second priority. We should optimize our screening. In fact, we can optimize for districts. The districts which have high tobacco use should be prioritized for the oral cancer screening program. And that is the reason we took Thanjavur. We discussed a lot with Dr. Selva about it. Actually, the Adyar has been pooling this cancer registry data for government of Tamil Nadu, and that's where we found this data. And that was a rationale. Krishnagiri we just chose, it was close to Bangalore, and it was easy for our team like Tejashri and others to go and see in the field how it is working. I think referral pathways, sir, we recommend that there should be what we have learned now. Even when we deploy AI, we need human in the loop. That is, when AI says high risk, that should be seen by a dentist, may not be instantaneously, but these images can be given access to a dentist at the district level who can be part of the public health department, who is just reviewing these images. So it won't be a big workload. They need to only look at suspicious images. And then if they feel that they don't agree with the AI classification, they can always change the diagnosis. So we would like to experiment this as the next step. Have AI and then have human in the loop. What AI will take care is, at the point of screening, quality is assured because now you have the image. It's not like someone is just seeing and making their own conclusion. And secondly, you are able to ensure that at least high risk people are getting picked up. Because nurse cannot find out who is high risk, who is low risk. Nurse is also finding it distinguishing like a pan-stained mouth versus a lesion. It's difficult to make out. So that part can be addressed by AI. But there should be human in the loop to make decisions. And just like we do in the TB program, we also propose that 5% of the negative images are also seen by a specialist, just to make sure that the AI is doing its job correctly. Yeah. Any more questions? Thanks, Pradeep and Tejashri. I was in Kachar some time back. Yeah, they are one of our sites. So Ravi Kannan used to say, Ravi Kannan, who is the chief of Kachar Cancer Hospital, which is in a poor setting, there is a huge palliative program. So there is a home visit by the staff to take care of people who are very poor, don't have anything. So he used to say that we will do anything for patient. We will do whatever it takes. But the reason I am pointing out, the more and more tools we have for detecting either cancer or other, what I am worried as an individual, as a citizen, is the care cascade. Yeah, exactly. So, I mean, it's good to detect with good sensitivity of 86,
But then what happens to them subsequent to the deduction is what we need to be worried as part of the public health system. That's a concern to us. We should do something about it. We should strengthen our 104, some referral pathways, care cascade. Because what happens in Kachar, they say we will do anything for patient. Our load is huge. Our staff are very depleted. So when we bring in more tools, we should be conscious of the fact that we should bring more systems in place for taking care of the patients before it is too late for them. Thank you. It's not just a comment. Yeah, I agree with you. Completely agree with you. Yes. I have a question because this is actually generic to artificial intelligence in healthcare. Yes. But you are good people because you are in the front line to answer it. The problem of trust on AI as different from an individual is first that AI does not think, it pattern recognizes. So if you change the substrate as different from the trained program, it can make a mistake, which is all right. Even humans can make a mistake. But in AI, you cannot fix the mistake. One. And second reason, who is accountable for the mistake? Even Tesla has a huge problem with this, because if there is an automatic car which has an accident, is the software maker accountable or is the provider accountable, because the provider has gone by artificial intelligence? And if you do not have both correctability of mistake and the ability to hold accountability, how can you have trust? And essentially, all of healthcare is based on whatever the monetary exchange. You can't be sure that if you pay 1 lakh rupees for a treatment and Most of the tools right now are assistant tools. And I understand. See, our challenge is making sure that our thousands of staff are trained at the same level. For example, here I am talking about detecting an oral image. And to be honest, I am an MBBS doctor. I was not trained to detect an oral cancer, right? So I think it becomes very difficult to bring everybody to same level of training. And this is a good tool. See, if nurse uses and then she is getting an interpretation, it also helps her understand which images are being interpreted as suspicious, which images. So you can also look at indirectly a capacity building process. And wherever this assistance comes, you can always have a human in the loop who makes the decision, because you are referring. The final decision whether it is cancerous or whether biopsy to be done is again made by doctor and not by AI. But she will answer the first part. Go ahead. Yeah. So for the first question, when you said AI cannot learn or correct, so the reason, I mean, that is partially correct, not entirely, because AI can always improve. The reason why we come up with so many augmentations or pre-processing methods is that we just don't assume this is an image, we just don't show it this way. We rotate it, we flip it, we add whatever kind of variability we can that can come from the real world and then show it to the model so that it is kind of ready to what can happen, possibly happen on the field. And learning of AI never ceases. It keeps on learning. So it is also referred to as continual learning, that today AI is deployed and maybe after a month or so on the new data that is collected, that data will become a part of the training data and AI continues to learn from each and every new data set that keeps coming. So it's more like a human in the sense that, it's not a fixated knowledge. The knowledge, it can learn from its mistake, and there are new methods that are coming up day by day where we can address this issue of AI misclassifying, and day by day we are also improving our trust by interpretability tools that one of the tools I showed, GradCam++, but there are many such tools where interpretability of AI is presented in a visual manner so that there is more trust in the system. So I'm just going to give some reflective comments, so don't feel compelled to answer. I think you're right that AI can improve as different from learn. If I made a mistake in a single patient as a doctor and I get the feedback, I learn. AI doesn't do it that way. AI has to be trained on another set of material, it has to get through another process, and you can't quite say why the AI made the mistake.
Because the algorithm, as different from machine learning, the algorithm is not transparent to you. So, I mean, No, sir, just this is a larger AI issue. You just look at No, it. sir, I It's just not, want to clarify technically one issue. you don't have to solve it here. No, I'm sir. just saying you must reflect that AI is inherently not a thinking machine. No, sir. It is a the pattern recognition interpretability- machine. No. There is a difference. No, it's not It is correct, not- sir. I want to correct it because the interpretability of AI is a separate sort of learning, or you can say method in AI. The interpretability is what she showed you in the end, and it is that particular field is improving and growing. So we cannot say that it doesn't interpret. So I'll keep my hope alive. Yes. It is improving and going. No, but you cannot say I that would it rather doesn't go with interpret. your other explanation that we are not leaving it to the machine. It is used as an assistant. Yes, sir. You have not yet counted in what the IAS officer may do. Okay, he may decide that he can go with the machine and lose the cadre. You can go with very simplistic interpretations of AI as labor saving is out there. You think you can reduce the number of radiologists. Actually, you need to increase. But there is also another trap with this assistance thing. If I am a very competent radiologist and or a dermatologist and I get this image, then I can see whether I will go by that image or whether my clinical sense will overrule it. If I am a very incompetent one, I will go with it. If I am an in-between one, I will do an in-between thing. My chances are that it will exaggerate and accelerate the difference in competency rather than build. These are cautions. Okay, in this, our job in public health is not to be cheerleaders of artificial intelligence. Our job is to have a critical outlook on the development of a new technology and how it will play out in a social context. And I'm not just talking of a thing. So when we talk of AI, yes, it will come. We can't, but we need cautions in many of these things. Okay, thank you For very want much. of- And yeah, I think we are very happy that we were able to share this experience. I just want to summarize by saying that we cannot escape. If you just go outside, you use your facial recognition to get your photos in this conference. AI is there, it is here to stay. I as a public health professional have consciously decided to work with AI experts so that we can learn how to best use it to our advantage and make it work for us in the best possible scientific way. Thank you. For want of time, we are moving on to the next session. If any further queries, we'll share their email IDs. Ma'am, please stay back on the stage, ma'am. We thank both our speakers. It was a very informative session. Now we invite the iconic jubilant and a vigilant observer, our Director of Public Health and Preventive Medicine, Dr. A. Somasundaram sir, onto the dais to honor our speakers. Dr. Pradip Kaur, Professor, Indian Institute of Science, Bengaluru. Ms. Tejashri, Senior Research Fellow, EC Department, Indian Institute of Science, Bengaluru. Thank you, sir. Assess, advise, agree, and assist. These are the 5 simplest action plan for tobacco control. Tamil Nadu can be considered a pioneer in tobacco control with the enforcement of CODPA. Dphicon 2025 invites Dr. Avinash Suntlia, Deputy Assistant Director General, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, for an online session on Tamil Nadu tobacco control journey, lessons to emulate. A few words on sir.
He is a public health professional with more than 11 years of experience, expert committee member in National Disaster Management Committee, expert member in Central Monitoring Committee for Biomedical Waste Management in India and International Health Regulations 2005. Welcome, sir. So good morning to the participants of the Dphicon 2025. I'm happy to be here. I think some issue is there from my side. I'm not able to put on my camera. So of course, meetings like this, public health meetings like this are very important for knowledge sharing, collaborations, networking, and of course the deliberations which take place here. They're important for policy making and advocacy impact, and of course professional development of the public health professionals working all over. And it is important that the cross learnings which we take from here, they're important in improvising our future actions and how we can embark upon the future policies or the activities which we need to take, sort of a course correction or something like that. And yes, as public health professionals, we have an important responsibility in front of us in a way that it is our responsibility to see that the population, the human resource is utilized to the maximum. They don't land up into hospitals, and they're able to economically contribute to their family, to the community, and the society as a whole. So we need to embrace and strengthen the health promotion, prevention aspects of the thing. And of course, as far as the public health system in Tamil Nadu is concerned, there is a strong primary healthcare network foundation is there, and a lot of things are there which the other states they can take lessons from here. Apart from the robust maternal and child health services, the free drug initiatives, the whole lot of innovations, we often take lessons from here in the NHM component, and try to seek replicable models for the other this thing. So it is nice that DPH is doing a great job, and we are here to discuss on tobacco control today. Before I start discussing, let us try to understand as to why this particular topic was chosen and why this is having in a way, I would say, control the communicable diseases, and now the disease transition is towards the non-communicable diseases, NCDs. Tobacco is one of the important risk factors, and substance abuse, it has become a major public health concern all across. So all the more it becomes very important that we discuss upon the issue, what is the burden, what are the activities which we are currently doing, and how we need to work towards combating this menace. Tobacco, substance abuse, it affects the younger generation, so that is the future, so that is very important. It is one of the key risk factors. So primarily tobacco, alcohol, unhealthy diet, lack of physical activities, these are the four major risk factors for NCDs, and tobacco is one of the key risk factors. And apart from this, it does have an economic burden as well. So Tamil Nadu has been doing a great job in tobacco control since the inception of the program, and of course before that as well, since 2007 and 8 when it was started initially in first 2 districts. So let us try to understand what are the great things which we have seen here, and what we need to take across the learnings from. So next slide, please. Yeah.
Actually, there is some issue with my video. I'm trying to put it on. So I think if I log out and then log in, I will be able to do it. So I don't want to do all that. Let us continue with this. So if we see the burden in the state of Tamil Nadu, we have the number of tobacco users in a way, urban, rural, and the total. So 20.1% in the males, and the females it is around 5%. So this is state specific data. And yeah, so next. This is the program structure, wherein there is a state tobacco control cell. Of course, it is there in every state. And here at the center, we have the National Tobacco Control Program. And from the state tobacco cell, it oversees the activities of the district tobacco control units. So we have district tobacco control units in almost all the districts of the state. And this is a great thing. It is one of the few states wherein we have these in all the districts. And they have been doing a great job, of course. The different components which are seen by the district tobacco control units are regarding the monitoring of the tobacco control laws, and of course reporting on our MIS portal, the training and capacity building. It includes healthcare, apart from the healthcare workers, of course, that goes on in other programs as well. It also includes training of the law enforcers who have to enforce our legislations. Then we have this IEC awareness. We have villages, schools. So all of that, it has to be popularized. Basically, in tobacco control, we have two groups of users. Two sets of people whom we try to address: users and non-users. So the users are basically those who have already been using the product. So more of a cessation, or we need to advocate with respect to why is it harmful, and how they can seek our cessation services. But for those who are non-users, that is particularly the youth, so we target them so as so they do not become future users. And for the information of the audience who are maybe they are not who are not the part of tobacco control, tobacco kills half of its users. So industry is always trying to find new users. So they have very innovative strategies in a way how they will be attracting. They attract the new users, and how they this thing. So all of that goes in part of the IC and school programs as well. So these are very important. And then of course the tobacco cessation for the tobacco users. So these are the activities which are undertaken by the district tobacco control units. Next, please. At the state tobacco control cell, so we have a legal team, and then the other staff, supportive staff is there, apart from the state nodal officer and the senior medical officer supporting the team. So we have the state nodal officer, Dr. K. Krishna Raj, currently looked after NCT as well. And there are a lot of, we've been motivated by the kind of initiatives and innovations we get from sir. And yeah, next please. So this is phase-wise strengthening of the tobacco control activities across. It started off initially, the program was piloted in 100 districts, and after that, so 2 districts were there in Tamil Nadu, 2008, and after that, in a phase-wise manner across the different districts, the district tobacco control cells, they have been established and strengthened, and today it is all across the state. Next, please. So let us discuss upon the few achievements and how they are crucial and important, and how they seek to address the issue of tobacco control. Next. So yeah, so first is ban on electronic cigarettes. So just for the information of the audience, electronic cigarettes are something which are banned in India in 2019, but this ban, it was initially, Tamil Nadu was one of the few states who initiated this, and
In fact, in 2018 itself, 1 year before the Central Act came into this thing, it was banned. Now, what is electronic cigarette? They are trying to deliver nicotine directly. So, in tobacco, there are around 7,000 harmful chemicals. Out of this, one of them is nicotine, and it is nicotine is one of them is nicotine. So the e-cigarettes, they are trying to deliver nicotine directly to the user. So this is and of course nicotine is the product which is addictive. So that is why this is harmful. So it was banned here. This is one of the pioneer steps. Next, please. Second is the ban of hookah bar. So we have this central law, Cigarettes and Other Tobacco Products Act, code for 2003, and Tamil Nadu is one of the few states who have banned this hookah bars in the state by the way of amendment in the act. So Tamil Nadu Act 22 of 2023. So this is also a welcome state, and of course we always try to cite the example to the other states as well, that hookah bars, because in hookah bars also liquid form of nicotine, so similar way of e-cigarette. So this is being given, and then it is also in a way to the other drugs. So the youth who are trying to use it, they also go on using it. They are also hooked to the other drugs. In a way, tobacco is an entry product for the other this thing. Next, please. Ban on smokeless tobacco. So this is something which is also innovative. Gutka and pan masala ban containing tobacco and nicotine. So this is banned here since 2013, and annual this thing notifications are also, the latest renewal is effective from 23rd May 2025. So two types of products are there in tobacco: smokeless tobacco and smoking products. So smokeless tobacco ban is a very commendable achievement. And India, out of 27 crore users which are there in the country, 20 crores are the smokeless, which we call by the name of gutka, khania, and all those products. So this is something which is there, which is completely banned. So this ban in a way addresses the most of our problems, and of course I would say that lightens this thing. So lightens our burden in terms of enforcement as well. So this is one of our welcome steps, and I think we would encourage that the state continues with this. Next, please. Some of the key state laws and rules in Tamil Nadu: the Tamil Nadu Prohibition of Smoking and Spitting Act 2022. So this was also very effective, which prohibited smoking in places of public work or use. Then cigarettes and other tobacco. This was of course enforced enforced completely in the state. So this particular law, it has broadly important 5 sections. Section 4, which is ban in smoking places, public places. This is very important, and it has been very effectively, actually it has been very effectively implemented. So this is something which is it is very heartening to note. Then of course the other sections wherein the schools, so educational institutions around 100 yards, availability of tobacco products within the 100 yards of the education. So this also has been very stringently enforced, and we have I would like to acknowledge and congratulate the tobacco control team there in TN, that we have enforcement squads in most of the states. So this is most of the state. So this is also one of the, and of course the civil society organizations are also effectively coordinating with the state and the district team. So this is something which is very notable. Then we have the direct and indirect advertisement of tobacco products. So this, and of course health warnings, of course they are being effectively implemented for all the local products which are being manufactured. Next, please. So these are some of the achievements over the years. A lot of fine which have been covered under the sections. I would not specifically take the name, the amount and all of that. Next, please.
Next. So the total trainings and how much of capacity building has been done in terms of schools which have been declared tobacco free. So 50,000 schools have been declared tobacco free. Colleges, so around 2,200 plus colleges have been declared tobacco free. So this is a great achievement, of course. And continuously tobacco the state has been doing a lot more to increase the number. The number of people who have achieved tobacco cessation and beneficiaries. It is said that quitting tobacco is difficult. Only 3% of the tobacco users are able to quit, and of course, it requires a lot of pursuance on the part of the counselors, and of course, um, in advanced stages a sort of pharmacotherapy and all of that is also required. So this is a difficult activity, but that also has been effectively these things. And IEC campaigns, so anti-tobacco day celebrations, mass media campaigns, human chain signature campaigns, and all of these has been regularly done. And taking a cue from the state, we also have nationally now currently the third year running the youth campaign. So how specifically targeting the youth, we are having a tobacco free youth campaign nationwide. So this is something which is very notable. Next, please. So these are some of the key challenges. Of course, every public health program has certain challenges. So these are a routine lack of awareness, because when the number of people who from the children, then they become to the youth and they become adults, so that lack of awareness. So awareness, of course, it is an ongoing activity in a public health program, so that of course has been done. Enforcement challenges, because transfers of the teams are happening and all of that, so that also needs to be strengthened. All of these are routine ongoing challenges which are and of course nicotine, actually e-cigarettes, that is this product, it is a challenge across the country. Actually, e-cigarettes which deliver nicotine directly, so that is something which is a point of concern. And I think the PECA Act, Central PECA Act, it has been, of course, been enforced effectively, and that good work, I think, that needs to be continued. And just one more point, which I before I wind up, that Tamil Nadu is one of the leading states for the I think couple of years last I think since the inception, as far as I am aware, they have been winning the tobacco free youth campaign award nationally, and one of the best performing states. So this is also something which is very inspiring for us and enthusiasm. And the team, they are trying to get their act together to address this important public health issue. So that is all from my side. Thank you. Thank you, sir, for your insightful session. We are the state with a high number of field workers like VHN, MLHP, ASHAs, and WHVs of MTM. They directly work with the common people, incorporating artificial intelligence for promoting the health of Tamil Nadu. We have a speaker who is going to strategize and plan the artificial intelligence in Tamil Nadu. Dphicon 2025 is well pleased to invite Dr. Sugan Chinnamaran, Operations Head, Tamil Nadu Apex Skill Development Center for Healthcare, Gindi, onto the dais. We welcome Dr. Sugan Chinnamaran, sir, onto the dais. A few words about Dr. Sugan Chinnamaran. He has led the development of first responder training, advanced life support, and digital health skilling. Spearheaded Memorandum of Understanding with key institutions such as the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and Gandhigram Rural Institute. He has built partnerships with over 200 hospitals and multiple academic bodies, ensuring TNASDCH remains a state and national leader in the healthcare skilling, training, and Tamil Nadu Apex Skill Development Center for Healthcare. Dphicon 2025 is well pleased to invite Mr. Ramesh Mahalingam,
founder and CEO of Bains Healthcare. A few words about Mr. Ramesh Mahalingam. He brings over 30 years of experience as a technology leader in the United States. He is the founder of India's first artificial intelligence-powered hospital built on AI-first strategy to redefine the future of care. By identifying patient conditions far earlier than traditional methods, hospital ushers in a new era of preventive health care. Mr. Ramesh Mahalingam will be sharing his perspectives on the future of AI in global healthcare, including opportunities, risks, and challenges. Welcome Mr. Ramesh Mahalingam, sir, onto the dais to brief us a few words on the advancements in training of health workforce, artificial intelligence, and evaluation. Welcome, sir. Hello. Good morning, everybody. Kami pannuma? Okay. No, I got it. Okay. So, good morning, everyone. And my name is Ramesh Mahalingam. And, as they had introduced, I don't know a whole lot about healthcare. Let me start off. I know there are a lot of experts in the healthcare field. And I have been a technologist for the past 30 years. And I've been a researcher in artificial intelligence for the past 20-25 years before AI has become a popularity, and I was very happy to listen to the previous speaker, Pradeep Kaur and Tejasri's presentation, and extraordinary clarity in what they had presented, and very happy to also see how progressive our state has become. And I have now ஒரு 60 countries travel பண்ணியிருக்கேன். And I have to say, I'm very, very proud that our state is far progressive and far advanced, not necessarily in its technology capabilities, but also in understanding and being open to new ideas. And us being open is the foundation for advancement. So, with that, I've always wondered why Tamil Nadu is advanced, is so progressive. Maybe the answer to that is our foundational Tirukkural of Noi Nadi, Noi Mudal Nadi, Adu Thanikkum, Vai Nadi, Vaippuச் செயல். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ஃபவுண்டேஷன் மாடல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸால் கூட கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் ஒரு ப்ராப்ளமோட நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அதோட ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சு, வாய் நாடி வாய்ப்புச் செயல், then you actually figure out what the treatment should be. So maybe the reason we are so advanced is probably because we've had a much stronger foundation model from the likes of
Thiruvalluvar. So with that, நாம் slideshow காட்டலாம், but what I would like to show is a sample of what we are doing in our AI-powered hospital. இப்போ AI-powered hospital அப்படின்னா it is becoming a it's a cliche or gimmick. இது என்ன எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு மார்க்கெட்டிங் டேர்மா? Are there true value in artificial intelligence, and why should we do artificial intelligence powered hospital, and also why AI is unique in transforming healthcare? There are some fundamental questions, and I'm hoping in the next 20-25 minutes I'll be able to share at least my 2 cents. இதில் என்னோட credibility என்ன அப்படின்னா, as I had mentioned, I have about 30 years in this field, and I'm also I also have an investment firm. We've invested in about 14 different companies across the globe, mostly in the healthcare space, in epigenetic models and so on. So with that, I'll share why we wanted to create AI-powered hospital. We plan to have about 15 of these hospitals in the next 12 months. And the reason we wanted to create the AI-powered hospital is because no matter how much capabilities, how much technology is brought in, affordable care has become a problematic thing across the globe. Why is healthcare continuing to soar for patients? Why don't patients have affordable care? And this has been a haunting problem, because I travel across Africa also, a lot of different countries, a lot of governments, many cabinet ministers across the globe ask the same question. Why is technology unable to bring the cost of healthcare down for the patients? This is where I think the answer lies within artificial intelligence. Is there a fundamental difference? I think there was a gentleman actually asked a really good question, and I would like to address that as well, if I can. But the fundamental value of AI is, for the first time, a technology is challenging the knowledge economy. அதாவது இதுவரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் ரெவல்யூஷன் வந்தபோது நம்ம கம்ப்யூட்டிங் கெப்பாசிட்டியை தான் சேலஞ்ச் பண்ணினோம். அதே மாதிரி மொபைல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்தபோது கம்யூனிகேஷன் மீடியமை சேலஞ்ச் பண்ணினோம். But artificial intelligence, for the first time, it is challenging the knowledge economy. And இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ணியிருக்கிற டெக்னாலஜி ஓட total market பார்த்தோம்னா, it is only about $3 trillion. It's $3 trillion in the last 45 years. But in the next 3 years, artificial intelligence will become a $28 trillion market. So அப்படின்னா, every aspect of our day-to-day life will be driven and powered by artificial intelligence. Whether we like it or not, this is going to be the case. So why AI in healthcare? Why AI-powered hospital? There is a very fundamental reason. You see, healthcare has been... Sir? Yes. Sorry to interrupt, sir. Sure. All delegates, please be seated. It is a very informative session. Please. Sir, thank you, sir. Sure. Yes, actually, I hope this will be very informative, and please, I do request, spend a little bit of time in paying attention to it.
See, artificial intelligence in healthcare uniquely is going to be transformative because of all the contributions of all the healthcare experts and specialists and doctors such as yourself. Because it is one of the most well documented domain in the world. So whether it is a disease, whether it is a treatment, whether it is a symptom, எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் for the last 70 years, the doctors, the surgeons, the peer review journalists, everybody have actually done a phenomenal job of codifying it. எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணி கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி டாக்குமெண்ட் பண்ணதுனால artificial intelligence is uniquely placed to transform the healthcare industry. So the other industry that it has transformed is the programming industry. Same thing, the technology field has been well codified, so we have already been transformed. But this is very important. I wanted to actually stress the fact that artificial intelligence transformation in AI, artificial intelligence transformation is very, very critical for the healthcare industry. So with that, I want to show you a demo. I want to show a sample of how we are utilizing artificial intelligence to assist our nurses, to assist our doctors, to assist the surgeons, and how it is also playing an important role in training and providing continuous skills and training development for the healthcare practitioners. So I wanted to show one example of how and why we are an AI, we are trying to turn this into a fully AI-powered hospital. So with that, I'm going to quickly show, because I know the screen, the slideshow can be a little boring, but I want to make sure we have something that is a little bit more interactive. So I'm going to switch to a quick demo, and I'm going to show you some of the power of AI. So this is very, very important. This is not to showcase anything else. This is for us to actually understand what the future of healthcare might look like. So with that, let me quickly switch to a quick demo, and I'm going to ask a few questions and see how artificial intelligence is handling it. Now, at any given time, again, towards the end, any question, please feel free to ask. And give me a second. So this is one piece of segment within our hospital. So in the Mari, we have similar segments within our hospital, where, as I had mentioned, nurses, doctors, surgeons, they all interact with the AI system, and then AI actually provides the proper guidance. A very important thing is that the AI engine adapts to the audience themselves. So, for instance, ஒரு nurse interact பண்றாங்க அப்படின்னா, the AI model has the ability to adapt to the persona of the nurse, and it will actually have the ability to communicate with them in that model. So if you really think about skills training, for instance, the skills training problem, there is a fundamental shortage of skills, and then there is a fundamental shortage of knowledge. How much can nurses ask a question? How much insight they can get? How deep can the insights be? How much guidance they can get? So there is a significant problem in the shortage of skills when it comes to training competent nurses and junior doctors who are coming into the field. So what we had done is we have created simulated cases for many of the patients, and then we allow
the staff to actually ask questions and gain more insight by interacting with the patients. So let's first, I'm going to show you a sample example of how it's going to function, and let's see. Hi, are you available? Yes, I'm here. How can I assist you with Maya's care right now? Can you explain Maya's heart rate, please? Maya's blood sugar level is currently elevated. Her fasting blood sugar was recorded. Her fasting blood glucose is. Maya's blood sugar is 1. Do you see any? Do you see any concern with her elevations? Sure. Based on Maya's blood glucose levels, she's showing hyperglycemia. Her fasting blood sugar is elevated at 142 milligrams deciliter. அவங்களோட glucose level என்ன இருக்கு? Her blood glucose level அது is தமிழ்ல slightly சொல்லுங்க. elevated, which is common post. Can you say it in Tamil? Her blood glucose of 162 milligrams deciliter is above the normal fasting. Hello, are you listening? Overall, her blood glucose level. Maya Deviyoட blood glucose level எவ்வளவு இருக்கு? Maya's oxygen saturation is currently 90%, which is a bit low. We want to aim for at least 94% or higher. We could consider adjusting her oxygen therapy. So, कुल मिलाकर ये संकेत में अभी उनका स्पोटू 90% है, जो थोड़ा कम है. हमें ऑक्सीजन सपोर्ट बढ़ाने या पुनर्मूल्यांकन करने. No, that's good. Hold on. Can you pause? Can you explain the piperacillin tazobactam? अभी उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल 1. Hello? Hello. How can I assist you? Sure. Can you explain piperacillin tazobactam? Piperacillin tazobactam is a broad-spectrum antibiotic. Sure. Piperacillin tazobactam. Sorry, the problem is there is a significant noise in the environment. So every time there is a noise, that is, and the echo varudhanala, it keeps going into a loop. So bear with me on that in this noise level. It's significant noise here, but let's continue to do it. Yeah, can you explain the piperacillin tazobactam, please? Piperacillin tazobactam is a combination antibiotic. Piperacillin is a penicillin-type antibiotic that works by killing bacteria, and tazobactam is a beta-lactamase inhibitor. Can you pause? Piperacillin tazobactam is a broad spectrum. So what we end up actually doing here is when we ask a question, it is not just a question of just responding to the question. You can actually gain lot more insight from the AI system as you are conversing. In fact, even with the noise level, it is actually quite impressive because idhula vandu generally நம்ம situation எடுத்துனோம்னாக்க it has to be in a closed environment where the doctors are actually interacting. It is not on such a massive decibel level right now what we have. But even with that, it is significantly impressive. So so how do you interpret the GCS level for Maya Devi? It looks like the Glasgow Coma Scale GCS wasn't recorded properly in the system. Could you share the page? Got it. The Glasgow Coma Scale isn't recorded properly right now. Could you confirm the patient's eye, verbal, and motor responses for a more accurate GCS score? And what's her temperature level? Sure. Right now, Maya's oxygen saturation is at 90%, which is on the lower side. We should monitor her breathing closely. And what's her temperature? Sure, take your time. Hello? I'll check back in a moment to see if you're ready to continue.
Yeah, I kind of expected it because of the significant noise level. இது என்ன ஆகுதுன்னா, more and more it's listening to somebody else's noise, it is actually responding back. Oh, 5 minutes left. So, the important thing to note is that we are utilizing this assistant for nurses. We are using it in the doctor stations. We are using it in the surgeon stations. So, essentially, the artificial assistant across the entire hospital is being utilized, and we expect to have this as the core baseline. One of the questions that I wanted to address to the gentleman's request is that, is artificial intelligence going to be the decision maker within the hospital? And that is never going to be true. Hospital setup la, artificial intelligence is going to be merely a companion. It is about assisting them to know if there are any alerts, any significant elevation, any challenges that it sees. To one of the important questions that was asked is, who is accountable? It's one of the important questions gentleman actually asked. It's a very important question and it has to be addressed. No matter what happens, AI will continue to be just a tool. Now, if we allow the tool to run without an oversight, the accountability still lies with the people. So you can never take humans out of the loop, but what it does is it relieves significant stress and the burden of the healthcare workers. So this would be a very important companion. And so there is, I know I'm quickly running out of time, but if you want to actually see a demo on a quieter environment, I'll be happy to do so. But the AI-powered hospital, the vision of the AI-powered hospital is that from pharmacy prescription to the diagnostics lab to our ICU monitoring as well as the surgical process, we have actually enabled this AI assistance across the board. The power of having artificial intelligence here is that it will continue to adapt to the persona, and because of that, the healthcare team can be trained, they can be continued to be upskilled. So we are, this is an experiment. Certainly, idha modal vaati try pandrom. What will the experiment really result? We don't know. But we expect to have about 12 of such hospitals that will be fully powered by artificial intelligence. And probably by the end of January, we'll have clear results as to how the AI-powered hospitals will fare. So far in the first hospital, it has done extremely well. And most importantly, we have been able to reduce the cost of health per patient so far by about 18%. So about 18% of cost, we have handed it back to the patients because we were able to optimize it through the AI models. So we hope to actually reach about 30 to 32% in the next 6 months. So across 18 hospitals, if AI as a companion is able to reduce the cost of healthcare by 22%, we think our goal would be accomplished. So we will know in the next 3 to 4 months. So I think I have run out of time, but I'm happy to field any questions that you may have regarding the AI or any challenges with respect to AI. Thank you, sir. That was a very informative session. Now we call our Joint Director, Communicable Disease, Dr. Sendil Kumar sir, onto the dais to felicitate our speakers.
Mr. Ramesh Mahalingam, founder and CEO, Bains Healthcare. Dr. Sugan Chinnamaran, Operations Head, Tamil Nadu Apex Skill Development Center for Healthcare, Guindy. Going on to the next session, we all know what a pandemic is, as we are all well aware of it in the past. Now, our speaker, Dr. Sundar Raman sir, former chair HTA in Technical Advisory Committee, 22 years of Faculty of Internal Medicine, JIPMER in Puducherry, currently chair of Technical Advisory Committee for Health Technology Assessment of the Department of Health Research, Government of India, is here to talk about the Global Pandemic Agreement, Consensus and Contestations. Right. Thank you. I always felt it an honor to be in this rather unique conference. A huge public health audience of the public health community at its best in one of the best practicing states. This is my 4th year here and I've enjoyed every minute of it. So I echo this and thank you for this. I thought this time when all of you are public health people who are focused on the very, very local problems, I would use this opportunity to take you across what is happening in the world where global health, global public health has never been more active as of today. In fact, just yesterday, there has been at the UN a confrontation on non-communicable diseases, nothing less, where the US has walked out of signing on the declaration and it has been referred to the General Assembly. So it's never been such a hot topic at the global level. And I think it's important that we have a look at this. Now, why must this hall, why must all of you get interested in a topic like this? Because in a very unusual degree of coordination, or let us say influence, global policies influence national policies, and through national policies health in a way in which it does not happen in any other sector. So if the tuberculosis strategy changes to dots, then everybody is doing dots. Then in 2014 they say no dots, and then everybody is not doing dots. Then they say we are going to do TPT, treatment for preventive treatment for tuberculosis, then everybody is doing that. Or in HIV, or in international health regulations, on a day-to-day basis, much of what you do is decided at the global level. And the global decisions are not purely technical public health. They are intensively political decisions. Just like you just see what is happening in the United Nations General Assembly on non-communicable disease on the last 2 days. Yesterday and today, if you're following the papers on that. And the public health community must engage in making public health policies. It is not just, we should not see ourselves as just people who go abroad and take training and come here and give that training. We are not passive channels. We are active thinkers in this particular area. And unless you have a critical appreciation of global health policies, you cannot anticipate how they will play out in Tamil Nadu. You cannot mitigate the problems they create. You cannot adapt those policies to your needs. And you must see it in its contestations. Something that comes as the absolute truth may have 1 by 1 vote at the center. So in some sense, the consensus is a working consensus. And perhaps one of the best areas to see this is in the study of the international health regulation and the pandemic agreements, where you can get a sector of who are the stakeholders in policy,
what are the issues, what is the conflicts about, and what a development country needs to do for ensuring health systems resilience. I must thank you for using that term as the theme of this conference, resilient health systems. I don't think we have explored it enough, but I think there is a lot to be said. But along with it, health security, health sovereignty, health equity, health outcomes, all of these are in very active contestation on this. Now, why has this become so topical? You know, it's so surprising. The greatest public health event of our lifetimes and perhaps of the century has just happened 3 years back. Never was public health and so intrusive into the lives of everybody, whether they were literate or non-literate, health or non-health. Yet, the world has collectively forgotten a lot of it. And it is important that we learn. I don't even know whether, if you ask a question, did night curfews that we imposed during COVID-19 pandemic, did they reduce the transmission of the virus? We don't have a public health answer to many of these questions. We do not even have enough follow-up research on the greatest public health event of our times. And it was a major setback to poverty elimination goals. There is a rise in inequity. There is a rise in authoritarianism across countries that the pandemic set in motion. And there is a new positive side, a new awareness that healthcare, including vaccines, must be seen as global public goods. And this famous statement, no one is safe unless everyone is safe. And the collateral of that is no country can make itself safe unless all countries are safe. And this sense of solidarity is very important. And the experience of the last pandemic, when LMICs received very little help, very little was promised and even less was delivered. And the recognition repeatedly said that this is not the last pandemic this century will see. There will be more pandemics and they are likely to be things. So these were the drivers why by 2022, after the second wave, everybody seriously got into making these new instruments. Now, for the public health youngsters over here, for me, I think most of you are youngsters other than the first 2 or 3 rows. I think you need to understand this difference in word between the declarations, regulations, treaties, agreements and conventions. International declarations are non-binding declarations, but they have a lot of moral power. You align a lot of what you do in the state government health policy looking at the declarations. Regulations are decided by a simple majority, but countries can opt out. But once it's declared, it's binding on everybody who has ratified it. But agreements under Article 19, this is of the WHO Constitution, need ratification by individual countries, and at least 60 countries must ratify for it to go into effect. So the international health regulations is under Article 21, was adopted in 2005. That was a history, International Phytosanitary Code, etc. But amended in World Health Assembly 77 in 2024, and these amendments come into force in the whole world, including Tamil Nadu, from last week, from 1 week back. These amendments are in force. What have you done differently is a question that you must ask, but these have just come into force. And the pandemic agreement adopted in World Health Assembly 78 in May 2005 is to be put up for ratification after 2026 and may come into force later. So in terms of global policy, these are some of the most significant events that have happened in your time. Yet, how many people would be familiar with what is the content of these public health policies? You are all public health people. Can I see a show of hands?
I don't seriously expect to see, but I am happy to see some hands go up. These are important for you to know. You can't really carry off your credibility in the public health world without that. Now, these amendments went through with a consensus. That's great news. A large consensus. One of the first things it did was to change the definition of a pandemic emergency. Before, you needed 70 countries to have the pandemic. You had what was called a public health emergency of international concern, which was what was declared by the DG in January 30th of 2020. But the pandemic was declared in March when it had spread to so many countries, by which time it was already too late. And therefore, the definition of pandemic emergency has been changed, and this has got included in IHR wherever you are saying public health emergency of international concern and pandemic emergencies. So this definition, I'm not going to go into that, you'll have to read it up, goes along with creating a national health authority for this control and a focal point, accelerated sharing of information, and the process for declaration of a pandemic emergency. All of these were modified by the amendment. Article 13 is important. It gave the WHO the mandate to coordinate an international response with a commitment to help countries which are not able to respond by themselves. It gave them a mandate to remove barriers to international access, promote local production, and countries to support WHO. It created a coordinating financial mechanism and established state party committees. However, it must be noted that though we say there is a consensus, this by itself fell short of what is required to make it safe. In what way? There is no obligation on developed countries which have a monopoly on technology and on finances to cooperate. It is voluntary, both on companies and on countries. The mandate only enables WHO, but there is little that WHO can do without the major countries. And finally, when it came to ratifying, 11 countries used the opt-out clause. So in this opt-out, the USA, Israel, they are known suspects. They opted out first. But even Germany, Canada, Netherlands have opted out. Switzerland has put a reserve. And these are many of the countries which are the front line in technology development. So you can see that there has been a high degree of reluctance from the companies of the world to actually corporations of the world to. Okay, you have 10 minutes. Okay. Now the pandemic agreement has a much wider scope. The pandemic agreement is to ensure prevention, preparedness and response. It comes with an understanding without coordinated action on the global scale, pandemics of this scale are likely to occur even more frequently. It had 13 meetings, an international governing meeting. Many meetings went late into the night. It was seriously discussed. There were many issues of public health concerns. And finally, an agreement was thrashed out. It's a sort of compromised argument on May 2025. But it's still under discussion. In fact, this week, last week, while you are meeting here, there is a meeting occurring by the International Government Working Group to finalize the pathogen access and benefit sharing part of the thing. And even after ratification is long, fortunately, there is also 3 clauses that says, in anticipation of its ratifications, voluntarily countries should start implementing these things as if it has got passed. And this is something that progressive states like Tamil Nadu must use, because there is a whole lot of good understanding in this, though which may be contested by big pharmaceuticals and international multinational corporations, is in our interest to actually pursue. What are the main gains of this? The main gains are the acceptance of certain principles. It's a sovereign right, sovereignty,
dignity, human rights, humanitarian law, and most important, the thing that Donald Trump is most angry with. Whatever he is angry with is possibly good for us. Okay, and in one of the things he's angry with is these words equity and solidarity. You know, he has gone on record saying, I don't understand what this word solidarity means. Okay, I hope your public health course teaches you the importance of solidarity as a fundamental principle of healthcare internationally and nationally. So solidarity and the best available science and evidence to govern policies. So the acceptance of these principles as the governing principles was itself a major struggle. And there is what we say, kick the can down the road. There is a number of institutions that have to be followed to make it work. Now, Article 4 is about preventive measures. And if you look at Tamil Nadu, there are certain areas where you're good, but there are certain areas where you're really not so good, and there are certain areas which are startup areas that you need. But the problem at the international level, where the argument was when it came to financial support, and can all countries which have other priorities prioritize these sort of surveillance over other surveillance that they need? So there are a lot of things, and these structural determinants require other things to change. Article 5 is One Health. It represents a big gain in that One Health is now part of an international treaty. It is part of an international agreement. But again, when it came to what are the measures at implementation, there was such a contestation that the final conclusion is rather broadly stated. One has to work out what it will actually mean in terms of the standards which will be set and which will be adhered to. Article 6 is particularly important, and I wish your finance secretary is here in the room to listen to this, because it talks about resilience being primary health care for pandemic prevention, preparedness and response, taking into account the need. In effect, when you are talking of preparedness, to just summarize, what you need is an accelerated access to universal health coverage with an entire access to primary health care as an entitlement. The acceptance of that in a treaty is important, and you need information systems and periodic reporting for that. And then there is a very good section on the rights and terms of the health workforce. So the way you use these acts is to argue with your political leadership. The public health community has a responsibility here to argue with your political leadership and your administrative leadership to align yourself with the best thinking on this at the global level. The concerns are that while Article 4 to 7 require an accelerated achievement of universal health care, most LMICs are far from doing it, including Tamil Nadu, because of a very selective prioritization approach. Even NCDs is reduced to 4 diseases, which is not an appropriate definition for NCDs. And there are pressures to shift over to purchasing care from private sector. So there is a flaw in the overall roadmaps to UHC that needs to be addressed. And one of the main instruments of even communicating IHR and pandemic agreement and getting alignment with it is the WHO, which the WHO is itself getting weakened. I saw yesterday, for example, the withdrawal of the polio surveillance units across India and saying we leave it to states to take it over. How is that going to help? I saw, for example, for mortality measurements, somebody saying that 6 crores is a big grant when we possibly need that much per district. And this is one of the oldest things. So without the matching commitments and being put on this and WHO being defunded, developing countries must seize the moment, carpe diem, and actually come in to strengthen the WHO on this. But again, a large part of it due to the lack of alertness of the public health community, which is sort of engaged with local problems here and there and has no time for looking at the global issues, we really are falling behind. Brazil and South Africa is playing a leadership role in this. But India,
must pick up. So Articles 9 to 14 is on access to technologies. I'm just going to summarize in 2-3 slides so that we don't have things. 9, research and development. 10, sustainable technology transfer. 11, technology transfer, reaffirming the Doha Declaration, global supply chain and network, procurement and distribution. These are necessities, a roadmap of ensuring access to technologies plus the ability for domestic production of the required technologies is one of the foundational agreements, the pandemic. And why so many countries, this was the big fight over there. When WTO Dunkel draft was signed, most of the developing countries signed on. We were not very alert in many of the negotiations, but this time we have been alert as developing countries. That's a big we, especially the African group, and they have been able to force a number of these things put in place. However, there are contestations. The developed countries signed on only after they agreed to a term called as mutually agreed, which is put in the footnote. And as mutually agreed means for the purposes of the pandemic agreement, willingly undertaken and on mutually agreed terms without prejudice to the rights and obligations under other international agreements, by which they mean the trade agreements. Okay. So at some point the big compromise is, as far as private sector, developed countries participation goes, it becomes voluntary and not binding. However, in the flip side, it does strengthen and give a vision of what public sector could do. And I noticed that you have said resilience in public health services. And it gives a very clear 5-point things of what you should do to do, and the strengthening of WHO can play a role. So potentially a strong public health-led health sector can actually use the space provided in the pandemic agreement to build the health sovereignty and the health self-reliance and things that you really need for this. Of course, the biggest area of confrontation is on this clause, Article 12, which is still the argument is going on, what is called pathogen access and benefit sharing. This happened during the flu pandemics. Every time the flu virus mutates, the countries of the West want to rapidly develop testing kits and vaccines and medicines to match the new virus. But for doing that, they need to get the virus from wherever country of origin well in advance of the pandemic reaching their shores. So Indonesia gave them the flu virus, but when they asked for some part of the vaccines on affordable terms, the companies refused. So Indonesia refused to give its vaccines. Okay. Refused to give its vaccines. Since then, and with something called the Nagoya Protocol, the developing countries of the world are saying, we will share our biologic material and genomic sequence with you only if you commit to sharing the benefits of the products and technologies. They are not willing to do that, but we have also not compromised on that. So this contestation has become particularly sharp on that. On lockdowns, we have said very little, we have understood very little, and this is really an issue. So in summary, is the world safer? Not really. The developed countries are not on board. There is no acceptance of the principle of common but differentiated response, which is there in climate change. CBDR is a climate change principle. No binding agreements on corporates, no parallel measures to build up core capacities of under the IHR, progress to UHC facing barriers. So this is all the bad news. But there is grounds for optimism. It's not been a walkover. For developed countries, there has been contestation. There has been an acceptance of a new set of principles. There is a better understanding of why we are facing these barriers, and many countries are now got invested in developing their domestic vaccine technologies, their domestic biologic technologies, and there is a transfer of technologies among like-minded countries and the space to form a coalition like the BRICS coalition,
You must read the BRICS Health Ministers meeting, discussions to see where these are aligning to form an alternate system. So it's an ongoing process. And the battle has just begun, and potential to address many of the structural determinants of poor health and its outcomes. So public health is not just what you guys do in your villages and your primary health centers. Public health is a lot policy driven from the global level. And an intelligent engagement with global policy is a necessity for any country. You cannot just become your own success story. You do need changes in federalism, you do need changes in the global order, and somewhere what Rudolf Virchow, one of the fathers of public health, says, that physicians are the natural attorneys of the poor. Public health community is the natural attorneys of equity of the poor, of the world we want to see. Thank you. Thank you, sir, for your thought-provoking session about the Global Pandemic Agreement. Now, Dphicon 2025 welcomes a pragmatic and conversant Additional Director Urban, sir, Dr. K.C. Seran, sir, to felicitate the speaker. Thank you, sir. Next, intersection point is where the past, present, and the future meet. Now, Dphicon 2025 welcomes an avid official, the warrior behind COVID-19 pandemic in the city of Salem, the Principal Health and Family Welfare Training Center, Madurai, onto the dais. Dr. Parthiban, sir. He is moderating the panel discussion on Tamil Nadu Public Health Act 1939, the past, present, and the future. Now, I cordially invite the speakers, Dr. Madhivannan, Retired District Health Officer, Dr. Manivannan, District Health Officer, Ariyalu, Mr. Srinivasan, Technical PA, Sivagasi, Mr. Nihal Sahu, Research Fellow, the Vidhi Center for Legal Policy. Welcome, sirs, for the session. Over to our moderator, sir. Respected DPHR, dignitaries of the dais, esteemed panelists, all the delegates, very good morning to one and all, and I welcome you all to this panel discussion of Tamil Nadu Public Health Act, the past, present, and the future. Tamil Nadu Public Health Act, the erstwhile Madras Public Health Act, was enacted in the year 1939 for the Presidency of Madras, which covered, apart from the state of Tamil Nadu, parts of Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and even some districts of Odisha.
This act was enacted during recurrent epidemics of cholera, malaria, plague, etc., in order to contain those diseases and also provide sanitation, proper sanitary measures. WHO defines health as a state of physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity, emphasizing that it is the holistic well-being of life. In a similar manner, when it comes to disease prevention, this act has rightly identified in 1939 itself that the domain of disease prevention and control cannot be carried out only by health department, and it needs involvement of other departments, particularly local bodies, food safety, environmental sanitation, etc. Hence, it empowered the local authorities as well as health authorities to act upon sanitation, water supply, and other measures to prevent public health. This act was a futuristic act way ahead of its time when it was enacted nearly a century ago, as most of the provisions of the act are still relevant now, and it will be relevant even in the coming many years. Because even in the modern era, disease prevention and control of emerging and re-emerging diseases plays a vital role, and it is directly linked with the development of a nation. This act covers varied aspects of disease prevention such as safe drinking water supply, sanitation and safe solid waste disposal, safe liquid waste disposal through public drains, food safety, mosquito control, prevention and control of infectious diseases. It even has provisions for preparedness for disease prevention during mass gatherings, given in the chapter of fairs and festivals. It even talks about nuisance and its abatement. It even provides for the finances needed, the ways and means of finances needed for implementing this act through taxation. This act, in contrary to the common belief that it is regulatory in nature, but rather it uses various approaches like directive and governance approach, mandating the local bodies for provision of safe drinking water and sanitation, service approach, mandating health service provision and vaccination services, regulatory approach, regulating trades and occupation, enforcement approach, wherein it enforces compulsory isolation and quarantine at times of outbreak, and legal and punitive approach in case of violations and non-compliance. This act, whenever I go through this act, it never ceases to amaze me of how far it was ahead of its time, and also how well thought through, how deeply thought through when it was enacted almost a century ago. This act played a key role in keeping this unique, distinct public health cadre of our state alive for this many years, which in turn helped in keeping the state as one of the front runners in case of epidemics and disease control, as evidenced our response during COVID-19 times, and also at times of floods and outbreaks, the public health experts from our states are called for and sent to nearby states like Kerala for guidance. They guide through and settle the issue and come back.
Sorry for the interruption. There has been a power outage. So coming to the act, this act was amended, even though this act was amended multiple times, but mostly they were ornamental in nature or as a reaction to pandemics like COVID-19. Even though we pride ourselves that we are pioneers in epidemic prevention and control, this act does not have provisions for responding to pandemics of a pandemic scale. This act also does not cover modern issues like non-communicable diseases, maternal and child health issues, mental health, occupational health, climate change and human health, and even the digital health and data protection regulations. Having said this, there are many questions which needs to be addressed, which I am putting forth in front of the esteemed panelists, and I request them to respond. They are, has it outlived its utility? Is the act constitutionally adequate in the post-independence context? How relevant is the act in today's healthcare delivery system? Do we see it being actively used or just referenced? What are the challenges in implementing the act in recent years? There are ambiguities in enforcement of powers across other health regulations like Food Safety and Standards Act, ULB Act, Panchayats Act, Factories Act, Environmental Protection Act, Biomedical Waste Management Rules, etc. Health laws. Should we amend and modernize the act or enact a new Public Health Act? There are pros and cons for both. Learning points that we can take from recent public health acts like Kerala Public Health Act 2023 and other international public health legislation. In this context, I welcome Dr. Madhivanan sir to give his views. Slide போடலாமா? Next. Good morning to all. It is a great pleasure to be here, and I thank everyone for giving this opportunity. Is only the critical analysis of the Tamil Nadu Public Health Act with respect to changing times. It is not a fault finding or downgrading attempt on anyone or any person. Let us frankly see the stark reality of past, present status of Tamil Nadu Public Health Act. So next. Because I may not have time, is the constitution of the Public Health Board. In the past, there was a Public Health Board constituted under Section 4 of Tamil Nadu Public Health Act. It secured the coordination of other departments for achieving the goals of the Public Health Department. Actually, it advised the government on all public health matters. It discussed and debated the veracity and genuineness of amendment requirements. It balanced the influence of political authorities irrespective of their seniority of, for example, between the local administration minister and health minister, and their seniority doesn't count in taking decisions in the Public Health Act amendments. So the absence of Public Health Board, it resulted in the situation similar to pre-enactment days of committee members in the Public Health Board. The amendment on
administration in urban local body of public health establishment has not been thoroughly discussed and debated. So just like that, they have passed the amendment. Similarly, every local body has a executive authority and they are already empowered to enforce the enjoy the Tamil Nadu Public Health Act provisions, because they already have legal powers, similar legal powers under Indian Penal Code and Epidemic Diseases Act. Actually, the amendment of giving powers to police officers has not resulted in any additional benefits in COVID control situations. It just helped the police officers to make some easy money. Then any government authority or celebrity having extraordinary influence on the government can bring irrelevant amendments in the Public Health Act. That is the 2 of the Public Health Act. You can realize the thing. Then self-declared sanitation certificate through Tamil Nadu e-Sevai portal, which is recently introduced, has not been debated. Just the police, because there is no clear-cut specific rules or norms, sanitary norms on each and every category of institutions coming under this sanitary certificate. And these are the drawbacks of absence of Public Health Board. Next one, sir. See, before the enactment of Madras Public Health Act, the position of health officers was they have to use the Local Body Act, that is Madras Corporation Municipal Act, MDM Act, and the District Boards Act. Since the executive authorities are the competent authorities to prosecute under Local Bodies Act, health officers had to depend on the executive authorities for taking all legal measures. Then sometimes the health officers had to take individual decisions which are disliked by the local bodies. So they become uncooperative, and even they considered health officer post in urban local body as a nuisance and burden. That was the situation. And then government realized that the health officers must be given individual powers to act independently for the benefit of residents of local body. So, government enacted Madras Public Health Act in 1939. The indication of independency of health officers can be realized in section 9, 13, 14, 15 and 16 of Tamil Nadu Public Health Act. But contrary to these independent powers were eroded in 1989 by an amendment in section 13 and 14 of Tamil Nadu Public Health Act, and the whole public health establishment in urban local bodies were given to under the control of executive authorities. In 2023, even the health officers' unique status provided by section 9 has been diluted by enactment of urban local body, Tamil Nadu Urban Local Body Rules 2023. Contrary to the very purpose of enactment of a separate new law for health officers,
all these amendments have been happened. And we must understand the mission of public health is fulfillment of society's interest in assuring conditions in which people can be healthy. But the fulfillment of society's interest become a pipe dream now because now the health officers in urban local bodies have to forget about the society's interest. They have to dance according to the tunes of urban local body authorities. Next, sir. Next slide, sir. Next slide. Next. I have selected few points, comparison between the past and present. Amendments were made and without distorting the core structure of public health in the past. Now, no one bothers about the core structure of the Public Health Act. If you take, for example, during COVID times, amendment was made in section 76(2) of Public Health Act. Previously, there were only 9 clauses in the section, but now there are 21 classes in the section. So, but this actually the amendment was badly needed during COVID times, but this could have been done by simply framing a COVID prevention and control rules under section 81 of Tamil Nadu Public Health Act without disturbing the core structure of the Public Health Act. Major communicable diseases like leprosy, venereal diseases, smallpox, plague, cholera were included in the Public Health Act as a chapter or subchapter or rules. I don't know whether anybody know about leprosy was provided as a subchapter in the Tamil Nadu Madras Public Health Act in 1944, and then it was deleted after the independence in 1948 because that's so. Sorry, sir. Time sir. Sir, 3-4 minutes. So, next, but presently major diseases like NCDs, NCDs are not included in the Public Health Act. Then diseases directly relevant to core concept of public health alone are made as notifiable diseases. But now they don't bother diseases which do not fit in the purview of Public Health Act or do not come under direct responsibility of public health person can be made as notified disease. For example, snake bite and cancer. Similarly, disease control was based on no-in-adi concept. That is the root cause of the issue, especially through legal approach. This approach has given actually it showed the importance of public health to the policymakers and the public. But now the focus is more on the no-in-adi concept. That is management aspect of the disease like medical camps, house-to-house distribution of ORS or DBC workers, that too mainly through service approach. Actually, the health officers has lost the image of public health guardian of the society now. Then the health officers have the image of legal
and technical experts dealing with all public health issues of local body. So they have the unique position in the urban local body then. But now they have the image of a medical officer looking after routine functions of the public health functions of the urban local body. Lastly, originally started as sanitary department has become public health department and then become public health and preventive medicine department. But the way in which the Public Health Act is being implemented at present, they may become as preventive medicine department in future. Sir, one slide mattum, can I? Next slide. Last slide. Adukku munnadi sir. My suggestion is, first and foremost thing to be done is formation of public health board. That is, as I have already explained. Then the government, the DPH should apprise the government about unique status of the public health department, which is vested with policing powers. For example, arresting powers are given under section 140 of the Tamil Nadu Public Health Act. But this arresting power is not found in any local body act or medical acts. And then the administrative control of all health officer posts, including Chennai Corporation, should be brought under direct control of Director of Public Health, for better coordination during epidemics and public health emergencies. In fact, if this is not done, in future there is a tricky situation. The health officer, 1 minute sir. The public health department will be catering only about around 30% of the rural population in future because of the changing demographic ratio of state population. And then all modification sections, rules, norms and of Tamil Nadu Public Health Act should be in tune with the newly enacted health allied departments laws. Last thing, I think this is the most important point I want to stress. Block health officer posts should be created, or BMOs should be delegated with health officer powers under Tamil Nadu Public Health Act. Because if an executive authority without any medical background can enforce all the powers of health officer, if a sanitary officer with inadequate knowledge on medical subjects can enforce all the powers of health officer, if a police officer is not exposed to public health laws, can enforce public health officer's powers, why not block medical officer should be delegated with the Public Health Act powers. Thank you. Thank you, sir. Thank you for stressing the importance of absence of public health board and its consequences, and also the issues related to overlapping jurisdiction of powers, and the most importantly, the need for periodical introduction of rules and bylaws so that the act is kept relevant according to the current context. Now I welcome Mr. Srinivasan to dwell upon the current implementation, the ground reality and the challenges in implementation. I welcome you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல் முறையாக எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநரகத்துக்கும் இயக்குநர்களுக்கும் நான் வாய்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் நமக்கு வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மெயினாக வந்து அது அதர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கோஆர்டினேஷனோட செய்ய வேண்டிய வேலைகளை வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் செய்ய வேண்டியதில்லை. அதுக்கு வந்து பீரியாடிக்கலாக வந்து நம்ம வந்து இன்டர்னல் டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷன்ஸ் மீட்டிங்ஸ் வந்து ரெகுலராக நம்ம வந்து இன் கலெக்டருடைய தலைமையில் வந்து நம்ம நடத்தினோம்னா
நமக்கு வரக்கூடிய பப்ளிக் ஹெல்த் பெட்டிஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான எளிதிலான வேலையை வந்து நம்ம செய்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அதுதான் இப்போ நிறையா சேலஞ்சஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃபீல்ட் லெவலில் எங்களுக்கு இருக்குது. எல்லா பெட்டிஷன்ஸுமே வந்து யாருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ்னு தெரியாமையே வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அவங்க வந்து அதை பண்ணுறாங்க. பட் வந்து அது வந்து சொல்ல மாதிரி நம்ம இன்டர் லெவல் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் மீட்டிங் வந்து நம்ம வந்து பண்ணினோம்னா அதனுடைய பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் அடிக்கடி நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அது தெரியும். இல்லைன்னா எல்லா பேர்டன்ஸுமே வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்ட் மூலமாக நம்மக்கிட்ட வந்துடுது. அதை நம்ம கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சார் எனிதிங் யூ வாண்ட் டு இப்போ வந்து பெனால்ட்டி இம்போசிஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு லீகலாக போகிறது டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அதை பற்றி ஏதாவது சொல்லணுன்னா யூ கேன் டெல். சரி சார், ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ வந்து நமக்கு லீகலாக போகிறதுல வந்து பை ஸ்டெப்பாக தான் வந்து நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம யாருமே வந்து பப்ளிக் நோட்டீஸில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி பெட்டிஷன்ஸ் பிரகாரம் தான் நம்ம வந்து பதில் கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் அப்படி இல்லை. நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் நோட்டீஸ் பார்த்த உடனே நம்மளுடைய அந்த பிளேஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அதற்கான கிரவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய பிளேஸை பார்க்குறது, தென் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது, எந்த எந்த டைம் பவுண்ட் கொடுக்குறது, இப்படிலாம் வந்து நம்மளுடைய இதை வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பட் அது வந்து இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம ஃபீல்டில் வந்து அது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இருந்தாலும் வந்து அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மூவ்மெண்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா வந்து நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்குது. Thank you, sir. Thank you for your insights in the current implementation and challenges in the field. Now I welcome Mr. Nihal to give his legal perspectives regarding this act, the past, and what needs to be done in the immediate future. Thank you, Doctor. Most of what I wanted to say in terms of what needs to be changed in the act has broadly been covered by Dr. Madhivanan. I have 2 or 3 broad points to make, and I'll leave it at that. The first thing is that the act needs a radical set of amendments right now. It has been since 1939, and there have been a flurry of some amendments, most of them which are administrative, or most of them which are to do with the changing of the names of places and bodies. There hasn't been a rethinking of what the content of the act is based on what your present circumstances is. The Public Health Board, as I understand it, is not active. Most of the officers, as well as most of the activities that are taking place under the act, are not directly related to what the ground reality is right now. As in, for example, I don't think, for example, that the structure that is envisaged in the act, where there is a Public Health Board that sits and oversees and advises, where there are DHOs with very specified powers, as the doctor was saying, and where there are sanitary inspectors with a careful and narrow notion of how to do disease control. That is not what happens anymore, because it is no longer 1939. That needs to change. The question is, how will it change? We have 2 options broadly. We can amend the act and try to bring those things in, because it is in many respects a good piece of statutory legislation. Or you can do a broad-scale revision of the act and replace it and have a Tamil Nadu Public Health Act 2025 or 2026, which broadly replaces the act and tries to address all of our modern problems. Introduce a chapter on NCDs, introduce more information on maternity care, think about all the new disease control strategies that you're applying now, and think about what legal powers you need right now to enforce these. So you need a broad rethinking of the structure of the act. I think, in fact, you should do both. You should make an immediate set of amendments to try to modernize some aspects of the act, and in the longer term, you should have a committee that is constituted, and I think the government of Tamil Nadu should have a committee which is constituted with the broad goal of revising the Public Health Act for the future, and to broadly rethink our legal approach to solving these problems. I want to make one more point, which is broad, and then I'll leave it to Dr. Parthiban, which is that the point Dr. Madhivanan made about the importance of the DHO as an independent officer is fantastically important. And this is not about what the law says, but it is about having a sense of the rule of law. Because there is a notion, I think, today, because the act is so old, that it is not that important in the field. And when we've spoken to the DPH and when we've spoken to
all sorts of officers in the Tamil Nadu, the notion is that we want to first get the act out onto the field and get it operational, and make the field officers more aware of their powers, more aware of the limitations of the act, and more aware of the manner in which the act contemplates things should be done. That cannot be done until the act is amended, but until such time, there is a notion that needs to be introduced broadly about what it means to have a functioning piece of legislation. Like the people of Tamil Nadu have elected a legislative assembly, and the legislative assembly has set out and said, this is how I want public health in my state to be administered. And they have set out a director of public health, and they have set out a series of officers broadly with independent authority to assess the situation, to act with broad-ranging police powers, the kind I have never seen before in broad legislation, to enter buildings, to take aggressive action, to close down residences, to ban types of work in entire sets of areas. These are broad powers that, aside from the police, only public health officials are generally expected to have, because it is such a fundamental function of government, and it's such one of the first functions of government, and it is one of the most cost-effective ways of improving the life of a people. So because of these reasons, a more direct sense of what it means to have a piece of legislation, and which really informs the way the field works, where every sanitary inspector and every DHO has a very intimate, real sense of their statutory authority, of their responsibilities, and of what they are, which is an agent and a function of the government of Tamil Nadu, and not a person acting merely on orders or implementing just programs. And I think that mentality is something that will take a long time to come in, and I think it's very important. That's about it. Thank you. Thank you, Nihal, for bringing role clarity. One important point that I would like to ask from you, mainly legal consideration. Whether, given the complexity of activities or enforcement that needs to be done in the field of public health, whether it will be possible to define roles and powers between departments. Like, as you have pointed out, the independence, also pointed out by Madhivanan sir, regarding the independence of health officers. But it needs to be interlinked to some extent with other departments, I have said in the beginning remarks itself. So what is the possibility of clearly demarcating these things in case if we are, I know that it cannot be done during immediate amendments, but when we are reenacting, what is the possibility of clearly defining powers without overlapping jurisdictions? It's going to be very difficult because, for example, under the Urban Local Bodies Act and the Panchayat Act, there is a series of responsibilities that are public health related. Under all sorts of legislation, there are some public health related. Under the Public Health Act, there are things that, for example, should be under the Town and Country Planning Act. For example, there are jurisdictional disputes between the Director of Public Health and the Director of Town and Country Planning and so on. These things are built into the Act from a very old perspective. I think what you will essentially have to do is have an interdepartmental consultation and basically sit down and say, what is your sphere of responsibility? What is my sphere of responsibility? And try to, at a higher level, try to determine these issues as a matter of policy. I think a lot of what the Act originally set out in the Act will now have to move to rules. Specific activities like how you go about doing, mosquito control programs should not, I think, be particularly mentioned in the Act. I think the Act should set about a clear and broad frame of powers and a clear and broad frame of responsibilities and some limitations, and the rest of it should be left to rules, and it should be carefully drafted so that you have a very distinct sense of what will happen in this range and a very distinct sense of how different departments interact. I think there has been some contention between local authorities and public health departments as a general matter, and I think this is largely a consequence of having old statutory language. I think the government has to come out and say who will take what. Thank you. Thank you. Now I welcome Dr. Manivanan sir to deliberate on the way forward going into the future. Good morning all. Legislative approach. So it's the first of its kind of act
was passed some 85 years back. It dealt with disease control and prevention, sanitation, housing standards, food safety, public health authorities, enforcement and penalties. Also very much on board, Ariolur also. So I have a thing, this is a colonial era act, required much productive. I'll try to answer your question, sir. Actually, there is a colonial touch to the act because the name itself implies it was enacted in the colonial era even before the constitution of our country has been laid down. So the mindset of the colonial people is definitely there in the act, which needs to be amended, and the rights of the citizens and entitlements, public-centered approach towards this one, even service delivery, universal health coverage, all these things needs to be introduced into it. Maybe reenactment, need to look for reenactment in the near future. It's not a one solution that whether we need to amend or reenact. While doing reenactment, we definitely have to focus on these issues, rights of the individuals and entitlements. Of course, it's already there, the provision is already there. It mandates the local body to provide that, but public cannot ask question. It's the responsibility of the public health department to ask question on the other authorities. But of course, the provisions for public also should be laid down. Government என்ன சொல்லிருக்கா வெயிட் அப்படினு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு. அப்ப நம்ம வந்து மெட்டிகுலஸா we have to plan, we have to go and find. இது ஒரு மெஷின் லேர்ன் மாதிரி மேன் லேர்னிங். நீங்கள் போய் என்னென்னலாம் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த டிஃபெக்ட்ஸை நோட்டிஃபை பண்ணி அதை அக்யூமுலேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா தேர் வில் பி அ சேஞ்ச் இன் த ப்ரெசன்ட் பாலிசி. இது எதுக்கு நான் இந்த கொஸ்டினை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன், டிஹெச்ஓஸோ ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸோ கேட்பாங்கன்ட்டு. பட் லக்கிலி நீங்கள் வந்து கேட்டீங்க, டைரக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு இதில் பிஹெச்எஸ். அதனால் இதில் வந்து நம்ம வந்து ராங்கான இம்ப்ளிகேஷன் எடுக்காமல், இஃப் யூ வெயிட் ஃபார் சம் டைம் அண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டட் தட் we have no vested interest, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது இந்த பாயிண்ட் வந்து எப்படின்னா, எனி லாஸ், எனி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பிகம் vested interest of certain groups. இது not only in public health or health, any department, any country, globally it is happening. But we have to demonstrate that we have no vested interest. It is in the interest of the public, we are doing certain, implementing the act. அப்படின்னு நம்ம demonstrate பண்ணும் பொழுது the government will have some consideration of the policy and change the course. Right? This is on behalf of the speakers, I will Thank you, sir. Thank you all for your patient listening, and I thank all the panelists. இந்த பாயிண்ட்டை பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்ட் வந்து இட் இஸ் எ ஜென்ரல் ஆக்ட். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டிடியூஷன் பேஸ்டு கிடையாது. அது ஸ்கூல்ஸாக இருந்தாலும், ஃபேக்ட்ரியாக இருந்தாலும், இல்லை எனி அதர் இன்ஸ்டிடியூஷன், நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கிற அதே சானிடேஷன் ஆஸ்பெக்டில் இருக்கிற ஃபுட் சானிடேஷன், வாட்டர் சானிடேஷன், என்விரான்மெண்டல் சானிடேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தனி சாப்டர் இருக்குது, பில்டிங் அண்ட் சானிடேஷன் பற்றி. ஓவர் க்ரௌடிங் வரும். அப்போது நீங்கள் வந்து irrespective ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன், நீங்கள் இந்த ஜென்ரல் ஆக்ஷன், இப்போ ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஏன் ஸ்கூல் அந்த ப்ரொவிஷனில் போகிறீங்க? ஸ்கூல் எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொவிஷன் வேணும், இல்லைன்னா நான் ஸ்கூல் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு தனி ப்ரொவிஷன் வேணும் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ண கற்றுக்கோங்க. தட் மீன்ஸ் இப்போ ஜென்ரலை வந்து இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் எப்படி அப்ளை பண்ண முடியும், அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பப்ளிக் ஹெல்த் ஆக்டில். இதை வந்து இப்போ டேட்டூ பார்லர் பற்றி கூட நிறைய டிஸ்கஷன் வந்துச்சு, இஷ்யூஸு. இப்போ திடீர்னு புதுசாக ப்ராலிஃபரேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ எதில் ஆக்ஷன் எடுக்கிறது? இதுக்கு தனி ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. பட் இட் இஸ் ஜென்ரல் செக்ஷனாக இருந்தாலும் நீங்கள் சாப்டர் 7 படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. 60 வரும், செக்ஷன் 6, செக்ஷன் 62 பின்னு நினைக்கிறேன். அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு சில விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறாங்க. இது ஒரு பர்டிகுலர் இது வந்து ஹெல்த் ஆஃபீஸர் பர்மிஷனோடு தான் வைக்கணும் இண்டஸ்ட்ரி, இது அந்த ஒரு இது வந்து அந்த ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் அதை எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹெல்த் ரிலேட்டடாக வருதோ அதை வந்து ஹெல்த் ஆஃபீஸர் பர்மிஷன் இல்லாமல் வைக்க முடியாது. அதனால் தயவு செஞ்சு எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கணும். தேங்க்யூ. What we usually see is the tip of an iceberg, but this session has helped us to visualize the iceberg, that is the Tamil Nadu Public Health Act as a whole. Thank you, sirs, for the session.
I would cordially invite the organizing secretary of the Dphicon 2025, Dr. P. Sampath sir, onto the dais to felicitate the speakers. Dr. Madhivanan sir, retired DHO. Dr. Manivanan sir, Ariyalur DHO. Mr. Srinivasan, Technical PA, Shivakasi. Mr. Nihal Sahu, Research Fellow, Vidhi Center for Legal Policy. Thank you, sir. The unseen, unheard, and untouched public mental health scene is the much wanted subject for the present day India. Dphicon 2025 cordially welcomes Dr. Naveen Kumar, Head of Community Psychiatry Unit, NIMHANS, to speak on public mental health scene of India. Is the tide turning? A few points on Dr. Naveen Kumar. Sir has been the member of National Academy of Medical Sciences in 2011, Principal Investigator in National Apex Coordinating Center. Sir has received SS Jairam Award, Dphicon 2013 and Young Minds in Psychiatry Award, Professor Raghuram Distinguished Young Teacher Award. We welcome you, sir. Over to you, sir. Hello. Thank you, ma'am, and I thank the organizers of the Dphicon for having invited us to this important topic. The organizers have taken very good care of us, including Dr. Nirmal, Mr. Mahil Vannan, and Dr. Sriram and Dr. Saranya, and so on and so forth. And I also would like to thank the Department of Public Health, or the Directorate of Public Health, for having considered mental health as one of the important public health concerns. Mental health was always an invisible epidemic. Even during COVID, we saw what happened. So I would not like to stand between you and lunch. So I'll skip through the slides. Maybe I'll take about 10-15 minutes maximum to go through this topic. I am actually not a public health professional. I am a clinician. I see patients day in and day out in the hospital, but I'm interested in this public mental health or public health. That's how we have done some work with many underserved states of the country. First, in my first half of the presentation, I'll be talking about how has the public health scene of mental health in India evolved. And in the second half, I'll be talking about what work NIMHANS has coverage. And so in alignment with that, the National Mental Health Policy also talks about universal access to mental health care. In fact, a couple of states have come up with the state level mental health policy. For example, Meghalaya has already, based on this, has come up with state mental health policy. I know state of Maharashtra is working on the state mental health policy for the state of Maharashtra. Likewise, many other states also are coming. Reducing the risk of suicide, protection from harm and respect for rights of persons, to reduce stigma and so on and so forth. There are so many objectives of the National Mental Health Policy. And these are the guidelines under which the NMHP is functioning now. It's a very elaborate guideline. You can see the allocation for various issues under this under the National Mental Health Program. You see the manpower development, manpower details that are approved at the district levels, at the CHC level, at the PHC level, and so on and so forth. These are the list of psychotropic medications that ought to be present at various levels. And this is the direction on the public-private partnership as well.
So next is the Mental Health Care Act. There was a wonderful discussion on the public health care of Tamil Nadu. Just previous, who are the primary healthcare workforce? There are medical officers at the PHCs, CHOs at the Ayushman Arogya Mandirs, ASHAs, multi-purpose workers, and so on and so forth. The objective of this capacity building is to integrate mental health care into primary care and the general health care. Taluka Mental Health Program. We are also the Center of Excellence for the National Program of Climate Change and Human Health. And of course, the National Telemental Health Program, or the Telemanas. I'd be talking about these things. So Bihar, we started working in 2016. Not even a single psychiatrist was there for the DMHP. Bihar is a very big state with 38 districts. And we partnered with AIIMS Patna to impart, part-time diplomas for working for doctors, MBBS doctors who are working at the district level. And you could see the impact, you could see the gradual increase in the number of patients that they were able to identify and pick up and treat at the primary care level over a period of 1 year. This was a 1-year course. And we also did some work with the prison medical officers, the prisons of Bihar. Here also you can see the number of patients that were seen, the skill level increased from 63% at 6 months to about 75% at 12 months after the training. And about 8% of the patients who were seen in prisons, they had psychiatric problems. The doctors, the trained doctors were able to identify and treat them. This is an example in the state of Chhattisgarh. The footfalls you could see. Chhattisgarh, we are working for the past 7 years. The footfalls have in the primary care clinics has risen from 70,000 in the entire state to about 7 lakhs in the past, in the next 5 years. And this is one, impact that I would like to state. And in the state of in the state of Uttarakhand, we have had an MOU with AIIMS Rishikesh and the government of Uttarakhand. We three are working together to improve the, the training of primary care doctors at the district levels, both in Bihar and Chhattisgarh and Uttarakhand. We can proudly state that there are actually NIMHANS trained doctors, providing service in all the districts, especially in Chhattisgarh. All PHCs, there are more than 2,000 PHCs are there. In every PHC, there is a NIMHANS trained doctor delivering mental health care service. As regards the impact, after 1 year of training in Uttarakhand, approximately 11% of outpatients in the PHCs are identified to have mental health problems. That was, and these are some of the other publications that was there. To talk about NIMHANS Digital Academy, it was inaugurated by the Honorable Health Minister in 2018. Currently, we are offering 34 courses, 7 diplomas and 27 certificate courses. In fact, NIMHANS Digital you can see the number of professional enrolled till now has crossed 1,75,000, out of which about 1/3 are accredited from various diplomas and certificate courses. And this is just the doctors' number enrolled are about 18,000, and So, another initiative, digital mental health training of medical officers, CHOs and field level workers was undertaken, wherein about 42,000 participants were trained, 7,300 doctors, 18,000 nurses and 16,000 field level workers. So we were able to impact about 50 million lives by touching their lives. There was increase in the prescription practice of the primary care doctors, ranging from 15% increase to 58% increase. There was change in practice of educating patients and family members among the CHOs also. Which, of course, the range is very wide, but that is an impact that is 5% to 29% increase is what I would say. Next, I would talk about now the district mental health program is there. We need to move towards Taluka mental health program. Because almost 95% of the districts are covered with DMSP. So we need a model for Taluka mental health program, and Ashraf Trust is one a trust that has come forward to fund this. We are working with NIMHANS as the hub and AIIMS Rishikesh as a hub. We have taken two. We have taken two talukas and we have had a very good impact till now. About 2 years we have been training.
You could see the treatment gap has reduced from 90 to 60% in one taluk and from 93 to 53%. Just like that, suicide rate has reduced by 20% in 1 year. The clinic footfalls has increased in the clinics of this Naman. And National Program for Climate Change is another program in which NIMHANS is closely working with all the states and the central government. Some of the IECs that have been developed. Telemanas, as you all know, it has started from October 2022. More than 26 lakh calls have been serviced till now. More than 2,000 professionals have been trained. More than 530 on-site trainings have occurred. And there are actually some barriers which we are trying to work out. So in the last 2-3 slides, one is the public mental health. When you consider public mental health of India, this is my personal opinion. I am subject to change. I believe that change is possible. Sustained efforts are required from multiple stakeholders. It could be health administration at both state and district levels, trainees, incentivization, trainers, constant monitoring, innovative methodology, patience and perseverance. There are both opportunities and future prospects. I would say establishment of more regional digital academies, conversion of clinical beds into teaching beds across many mental hospitals in the country, AI-driven support, integration of service delivery through Telemanas and district mental health program, research and monitoring framework, and development of composite mental health indicators. These are some of the opportunities and future prospects. I'd like to end by stating this. Thank you. Thank you, sir. We can understand the phenomenal work done by a single institution for the in the community perspective. Yes, sir. Because what a PHC can do, tertiary care institution cannot implement. Similarly, the vice versa. So now I can understand that you have rightly pointed out that change is possible. And patience and perseverance. Now we can see once the district mental health program is implemented, particularly in Tamil Nadu, our experience, people started responding to the availability of physician. Yes, sir. Because we are sending them invitations. Yes. Similarly, the telemanas, Right. everything we are doing. Yes. But do we have any specific message to the primary health care physicians who are here? You can tell it as a suggestion or advice or whatever it Yes, is sir. to improve. Because intending psychiatric drugs, suppose if there is no response is minimal, the wastage of resources will happen. Right. So what type of intending? Can you just brief? Yes, sir. A couple of sentences. Thank you very much for bringing up this. We have been working with primary care physicians across the country, and it has been repeatedly proven for the past 50 years that at least 20 to 30% of the patients who come to the primary healthcare clinics, they do have psychiatric disorders, but they go untreated. That is point number one. There are very easy methods of identifying them. There are actually doctors in primary care settings, they clearly know this person does not have any other medical issue, but they struggle to manage them. That is why they keep getting repeatedly patients come back again and again, the drips and other things and Bantac and things like that. So if our primary care doctors are able to identify psychiatric problems, it could be somatization, it could be anxiety, it could be mixed anxiety, depression, substance use. These are the commonly prevalent problems in the primary care settings. They do come with multiple bodily complaints. So there are very clearly identified methods of treating them. That is point number two. Point number three is the psychotropic medications. They are intended. I take your point. It is kind of it should not go waste. But the primary care doctor should know that the response is a bit low. I mean, a bit slow. What I mean is that once they start a low dose of psychotropic medications, they have to wait for at least through 3 weeks or 4 weeks or 5 weeks, which the quick fix solutions are not there for mental health problems. And once they persevere and once they patiently persevere, then the changes will come. And there are methods. They could actually contact the NIMHANS Digital Academy. We have designed courses for primary care doctors, which can empower them and help them identify these problems
and treat them very well. And once the functional treatment gap at the primary care centers are reduced, then the treatment gap also will reduce. This is my message. Thanks for your words, sir. We would look forward to have our doctors sir. trained, at least through online. Absolutely. And It is have online course only, sir. Yeah, Man's just, because we want to make it very structured. Yes. Because everybody, we have 6,595 doctors, 7,000 doctors with us in the primary health center alone. So if they get an exposure. Absolutely. And we would look forward to work with you. We will be very welcome, sir. Thank you. Thank you, sir. Very much. Thank you. Very much. Thank you, sir, for sharing your valuable insights. DPH Icon 2025 cordially welcomes Dr. Nagarani Madam, Additional Director, Department of Public Health and Preventive Medicine, to honor the speaker. We welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. Now we moving on to the next session. DPH Icon cordially invite Dr. Manju Rahi ma'am, Director ICMR VCRC, to speak on malaria updates on new vector control tools. Madam will join us in online. A few points on Dr. Manju Rahi ma'am. She has been distinguished medical scientist and public health expert, establishing national good lab practice, certified facilities for insecticide testing, enhancing research capabilities at both VCRC and the National Institute of Malaria Research. Advocated for the inclusion of DEIC salt in the National Lymphatic Filariasis Elimination Policy, and the use of PCR in malaria diagnosis as a programmatic component. We welcome you, ma'am. Over to you, ma'am. It's not in the presentation mode. You are audible, ma'am. Please go ahead, ma'am. We welcome you, ma'am. Ma'am, go ahead, ma'am. Ma'am, is there some internet issue? I could hear a lot of echo.
Ma'am, is the slides visible? Hello? No, but I could just hear a few background noises and some echo. I can talk. And somebody will move the slides? Okay, sure. I'll be fast. Thank you. Good afternoon, everyone. And I understand the time is short, but I'll try to make it as crisp as possible. I thank the organizers for inviting me, especially Dr. Senthil for pursuing this with me for this presentation. And the topic which was assigned to me was the new vector control tools for malaria control. And as we all know, it's in elimination mode. So the first slide which I'm showing you are there is this paper published by my group. And we were working on the new tools, and this is a review, not only on malaria, but all the vector-borne diseases, and what are the challenges and how can we resolve those challenges through the new tools. But if we restrict to malaria, we can see there are 6 major primary vectors of malaria, and you are well aware they are spread all across the country. So we do face a very large burden of vector-borne diseases. Next. Next. Yes. So there's nothing, yeah. So the current challenges of the malaria control and elimination will be dealt in the slides. And the next, we can go to the next one, no problem. Okay, next, I'll come to the problems now. So we have, okay, just 1 second. I just want to talk about the burden of malaria so that the people have the context. Okay, fine. If we see the history of malaria from 1950, everybody is well versed how we have progressed from a very high burden of 75 million cases now to around roughly 2.5 lakh cases. But as we move towards elimination, and the target is not even a single indigenous case of malaria should be there. And these are the milestones on which our national program has moved ahead. And we are in the time of 2027 to 2030 is a time when we should be going for verification of elimination, and 2027 should be the time when we should have 0 indigenous malaria case. Next. So if we see what is the situation, again we are tracking the trend of the reduction in malaria from 2000 to 2024. There was an 8-fold decline in malaria cases. Vivax malaria declined 10-fold. Falciparum has decreased 7-fold decline. And there is a decline of 11-fold in overall mortality, that is the deaths due to malaria. But if we see from 2021 onwards, there has been a sustained increase in malaria cases overall for the country, and that I put up in the box in the graph. That also can be attributed to a better surveillance system of the country, and through IHIP portal, a better reporting also is there. But there is an increase in malaria cases, there is no doubt. There is almost an increase of 58% in overall malaria from 2021 to 2024. Next. So what are the current tools which are used for malaria control? They are majorly use of the insecticide treated bed nets, and they are treated with synthetic pyrethroid. And other is use of indoor residual spray. Again, they make use of synthetic pyrethroid or malathion. You are well aware that DDT also was used, but now it has completely phased out in 2024. So that is not being used anymore. And larvicide also are used for environmental management and through for the source reduction. Next. So what are the challenges and how do we counter those challenges for malaria control? So the biggest challenge which we will face is insecticide resistance. For that, we will require maybe new molecules with a different mode of action. We can have next generation insecticide treated nets. We can have attractive toxic sugar beds, which is still in research mode. We can have endectocide, and we can have newer
newer tools like insecticide paints. There is a challenge of outdoor biting. There has been a subtle change in behavior in the malaria vectors because of the continuous use of LLINs and IRS molecules. So the mosquito is biting outside and is biting early. So that is leading to outdoor transmission of malaria. So what to do with that? So we can think about insecticide treated materials or wearables which people can use when they are going outdoors, like they are forest goers or if they are sleeping outside, they can be used. Special repellents can be used in closed and semi-closed spaces even if the mosquito is biting early and the people are not under அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கங்கள். Dphicon 2025 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் நிறைவு விழா தொடங்க இருக்கிறது. நிறைவு விழாவில் வெளியிடப்படும் மாநாட்டு மலர்களை பெறுவதற்காக டாக்டர் கே சந்தோஷ்குமார் ஜேடி ட்ரைனிங், டாக்டர் ஏபி சரண்யா எம்ஓ, மிஸ்டர் எஸ் சிலம்பரசன், மிஸ்டர் வி நிரேஷ்குமார், டாக்டர் ஜே நிர்மல்சன் ஜேடி எம்சிஹெச், டாக்டர் எஸ் அபிஷேக், திருமதி ஆர் சங்கீதா, திருமதி ஆர் கார்த்திகா, டாக்டர் ஆர் நாகராணி அடிஷனல் டைரக்டர், டாக்டர் வி சந்தோஷ் ராகவன் ஜேடி, டாக்டர் கே ஜெகதீஷ் குமார் ஜேடி ஐவிசிசெட், திருமதி சிடி டீம், டாக்டர் பி சம்பத் அடிஷனல் டைரக்டர் டிசி அண்ட் பிஹெச்சி, டாக்டர் என் யோகானந்த் டிஹெச்ஓ ஆத்தூர், டாக்டர் நகபாலா ஹெச்ஓ, டாக்டர் எஸ் நந்தினி எம்ஓ, டாக்டர் கே விநாயகுமார் ஜேடி இம்யூனைசேஷன் ஸ்ரீமந்தா அண்ட் டாக்டர் எம் செந்தில்குமார் ஜேடி சிடி, டாக்டர் பி பாலுசாமி டிஹெச்ஓ கோயம்புத்தூர், சிஹெச்ஓ சேலம், மிஸ்டர் வரதராஜன் ரீஜனல் என்டமாலஜிஸ்ட் விருதுநகர். இவர்கள் அனைவரும் மேடைக்கு அருகே குழுமுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் வந்தவுடனே மலர்கள் வெளியிடப்படும். மேடையில் வலப்புறமாக மேடையில் ஏறி மலர்களை பெற்றுக்கொண்ட பின் மேடையின் இடப்புறமாக இறங்கி மேடையை விட்டு அகழுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த வரிசையில் வாசிக்கப்பட்ட அனைவரும் மேடைக்கு அருகே மிக விரைவில் குழுமுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நன்றி.
JD's additional, please come to the stage. வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு நிறைவு விழா காண்கிறது. விழாவிற்கு தங்கள் அனைவரையும் பேரன்புடன் வரவேற்கிறோம். மேட்டூர் அணையும் சேர அரையன் மலையும் சங்ககிரி கோட்டையும் தாரமங்கல சிற்பமும் பெருமை சேர்க்கும் சேலத்தில் நிகழும் Dphicon 2025 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டு நிறைவு விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள பல்துறை அறிஞர்களுக்கும்
டிபிஹெச் அன்பர்களுக்கும் செங்கதிரோன் ஒளிபரப்பும் சேலப் பெருநகரின் செழுமை வணக்கங்கள். தங்கள் வருகையால் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது டிபிஹெச் ஐகான் 2025. அவையோர் அனுமதியுடன் நிகழ்வை இனிதே தொடங்குவோம். தமிழுக்கு வணக்கம். மலைகள் சூழ் சேலம் மண்ணுக்கு வணக்கம். தமிழ்தாய் வாழ்த்து பாட வருகிறார்கள் சேலம் மாவட்ட கல்வித்துறையின் இசை ஆசிரியர்கள். டிபிஹெச் ஐகான் 2025 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு நிறைவு விழா காண்கிறது. நிறைவு விழாவில் பங்கு கொள்வதற்காக அமைச்சர் பெருமக்களும் ஆட்சியாளர்களும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து நிறைவு விழா நடைபெறும். தமிழ்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. பின்னால் நின்று கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தன்னார்வலர்கள் இருக்கை அளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நின்றுட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக சேர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க வாலண்டியர்ஸ் ப்ளீஸ். முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு 2 ரோ விட்டுட்டு அடுத்த ரோக்களில் அடுத்த வரிசைகளில் வந்து அமருமாறு எல்லாரையும் கேட்டுக்கிறோம். முதல் 2 ரோ விட்டுட்டு அடுத்த ரோக்களை ஆக்குபை பண்ணுங்கள். டிபிஹெச் ஐகான் 2025 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் வரவேற்புரையாற்ற மாநாட்டு அமைப்பு செயலர் கூடுதல் இயக்குனர் டிசி அண்ட் பிஹெச்சி பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை அன்பிற்கினிய மருத்துவர் பி சம்பத் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கங்கள். செப்டம்பர் 25, 26, 27 ஆகிய 3 நாட்களில் இனிதே நடைபெற்ற 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடை நடத்தி தந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் வணங்கி என் வரவேற்புரையை தொடங்குகிறேன். முதலாவதாக இந்த மாநாட்டு நிகழ்வினை சட்டசபை அறிவித்த நமது அமைச்சர் அவர்களுக்கு முதற்கண் நன்றி தெரிவித்து பத்திரிகை மற்றும் 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடாக கொண்டாடியுள்ளது. டிபிஹெச் ஐகான் 2025 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு பல அறிவியல் அமர்வுகளையும் கலை நிகழ்வுகளையும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை தன்மை கொண்டதாய் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று இக்கணம் நிறைவு விழா காண்கிறது. நிறைவு விழாவில் விளக்க உரையாற்ற அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.
இன்டர்நேஷ்னல் பப்ளிக் ஹெல்த் கான்ஃபரன்ஸ் 2025 இந்த சேலம் மாநகரில் இனிதே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய இருக்கிறார்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து கூடுதல் இயக்குனர்கள், இணை இயக்குனர்கள் CHOங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து அலுவலர்கள், ஊழியர்கள், VHN, HI, லேப் டெக்னீஷியன், ஃபார்மசிஸ்ட், ANM, STS, STLS, லேப் டெக்னீஷியன், சொல்ல ஆரம்பித்தா விட்டு போனவங்க நாங்கள் விட்டு போயிடுச்சு சார் அப்படின்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க. இருந்தால் வாட்டர் அனலிஸ்ட்டு, RE ஆஃபீஸில் இருக்கவங்க, ஜோனல் என்டமாலஜி டிவிஷன்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் மலேரியா ஆஃபீஸர், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ், DMs, NCD, கிளர்க்ஸ், டைப்பிஸ்ட், OAS எல்லாருக்குமான கான்ஃபரன்ஸ் இது டாக்டர்ஸ்க்கான கான்ஃபரன்ஸ் கிடையாது. இதை நண்பர் நமக்கு வந்திருக்கிறாங்க, அடிஷ்னல் செக்ரட்டரி திரு மணிகண்ணன் அவர்கள். அவரை பார்க்கக்கூடிய நம்மளோட இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், வாலண்டியர்ஸ் எல்லோரையும் நாங்கள் நமக்கு ஆக்சுவலாக நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுவே ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் நடக்கும், எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இன்ஃபேக்ட் ஒன்றிட்டோன்னு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெல்த் ஆஃபீஸர்ஸ் நிம்மதியோடு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை? ஸோ முக்கியமாக நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது, நம்ம திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு தெரியாமலே வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மேடம் கிரேஸ், we are talking in Tamil because we want இந்த நம்ம என்ன வேலை பார்க்குறோங்கிறது ஏதோ ஒரு நோக்கத்தை நோக்கி தான். இப்போ காலையில் ஒரு சார் சொன்னாங்க, மக்களுக்கு மாநிலம் கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கணுமா இல்லை மாநிலத்துக்கு மக்கள் கமிட்டடாக இருக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்தது. இப்போ நம்ம மாநிலத்தின் ஒரு செயல்பாடுகளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கும்பொழுது நமக்கு இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன, எதுக்காக இந்த செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ நமக்கு தெரியும், டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் அந்த காலத்தில் கொடுத்த ஒரு சிறப்பு மருந்து வச்சுருப்பாங்க. ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாலன்னா ஒரு பாட்டிலில் ஒரு மருந்து வச்சு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு இப்போ சவுத் சைட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் மாத்திரைக்கு பேர் குளிசை அப்படிம்பாங்க. அந்த மாத்திரையை இந்த 4 குளிசை சாப்பிட்டு இந்த சிறப்பை ஒரு வாயில் ஊற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதை நானே அனுபவிச்சிருக்கேன். அதில் ட்ரெடிஷ்னல் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, MBBS டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, MD டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. யார் எந்த டாக்டர்னே நமக்கு தெரியாது, அந்த அளவுக்கு இருந்தக்கூடிய காலம்தான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா MD டாக்டர்கிட்ட தான் நான் போவேன், நான்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தா MD படித்தவங்ககிட்ட தான் போவேன் அப்படின்னு மக்கள் பெருமையாகவும் ஒரு கர்வத்தோடையும் சொல்லுவாங்க. இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க, நான் இந்த விரலுக்கு மட்டும் தனியாக படித்த டாக்டர்கிட்ட போகணும், இந்த விரலுக்கு மட்டும் தனியாக படித்த டாக்டர்கிட்ட போவேன் அப்படிங்கிறத பெருமையாக சொல்கிற அளவுக்கு நாலேஜ், இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவங்கள்ட்ட ரீச் ஆகிருக்கு. நான் சார் இந்த இடத்துல லேசாக ஒரு கருப்பு புள்ளி இருந்தது, நான் பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்ட்ட போனேன், ஏன்னா தழும்பு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிளாஸ்டிக் சர்ஜன். அப்போ தழும்பில்லா சர்ஜரின்னு ஒன்று எப்போ வந்தது, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஸ்கார்லெஸ் சர்ஜரி அப்படின்னு வந்தது. அதே மாதிரி டென்டிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா அதில் பல்ல பார்க்குற டாக்டர் இருக்கார், ஈரலை பார்க்குற டாக்டர் இருக்கிறாரு, அது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போது பொது சுகாதாரத்தில் மட்டும் நமக்கு அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நம்ம இப்போ DHOs ஆகணும் அப்படின்னா DPH படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற காலம் போய் பொது சுகாதாரத்துறையில் DHO ஆகிறவங்க MD படிச்சிருக்கலாம், MD படிச்சிருந்தா DHO ஆக முடியாதுன்னா ஒரு காலம் இருந்தது. DPH படிச்சிருந்தா வேலை ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க, MD படிச்சிருந்தா ப்ரமோட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறது போய் இன்றைக்கி மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் படித்தவங்களும் ப்ரமோட் ஆகலான்னு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் அந்த காலத்தில் SHN ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த் விசிட்டர் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கணும். அதை 2004லேயும் 6லேயும் அதை நம்ம அனுபவம் சார்ந்து ஒரு படிப்பினை இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணோம், SHN மாற்றணும் இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எவால்விங் அப்டேட்ஸ், எவால்விங் பாலிசி எடுக்கும் பொழுது
நமக்கு எதனால் இந்த பாலிசி சேஞ்சஸ் வருது, எதனால் வந்து நம்ம நாய் கடிச்சா தொப்புளை சுற்றி 32 ஊசி போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து 2 கையிலையும் 5 தடவை ஊசி போட்டால் போதும். ஒரு கையில் இன்ட்ரா மஸ்குலர் வேக்சின் போடணும். இன்றைக்கி என்ன வந்திருக்கு, 0.1 ml 2 கையிலையும் 4 டோஸ் போட்டால் போதும். ஸோ அப்போது இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம யாரோ ஒருத்தர் வந்து WHO லெவல்லையோ இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா லெவல்லையோ யாரோ ஒருத்தர் அல்லது யாரோ ஒரு குழு வந்து இயங்கி அதை வந்து திங்க் பண்ணி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை புதுசாக கொண்டு வர்றாங்க. ஸோ அப்பேற்பட்ட மாற்றங்கள் தெரிகிறதுக்கு அந்த காலத்துலலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது. இப்போ நம்ம வந்து நம்மளுடைய 100 ஆண்டு கால இருக்கிறது என்பதை நம்ம உங்கள் அனைவரும் சார்பாக நம்ம வந்து ஒரு பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த 100 ஆண்டு கடந்து செல்லக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கோம், அதுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷாப், ட்ரைனிங், அப்புறம் வந்து மீட்டிங்ஸு, இது இல்லாமல் பல்வேறு எக்ஸ்பர்ட்ஸ். இப்போ ஒர்க் ஷாப்பு, ட்ரைனிங், மீட்டிங்னா நம்மளே தான் இந்த 7 ட்ரைனிங் சென்டரில் நம்மளே பேசிக்குவோம், நம்மளே ரிவ்யூ பண்ணிக்குவோம், நம்மளே ப்ரோக்ராம் வந்து இயக்கி நம்மளே வந்து ரிவ்யூ பண்ணி நம்மளே ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்மளே கேள்வி கேட்டுக்கிறோம். இதெல்லாம் இல்லாமல் இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் நேற்று பார்த்திங்கன்னா நேற்றோ முந்த நாளோ மத்தியானமோ ஒரு கேன்சரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே கிடையாதுன்னு இருந்த காலம் போய் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, ஆனால் இவங்களோட உயிர் வாழ்க்கையே ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கூட்டலான்னு இருந்த காலம் போய் க்யூர் ஆக்கிடலாங்கிற காலம் போய் இப்போது 9 மாதம் ட்ரீட்மெண்ட் வேண்டாம், 2 வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் வேண்டாம், 6 மாதம் மாத்திரை கொடுத்தா போதும், 6 மாதம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதும் அப்படிங்கிற செய்தி எனக்கெல்லாம் புதுசாக இருந்தது. பட் எத்தனை பேர்த்துக்கு அது தெரியும்? அந்த மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் அதே மோனோக்ளோனல் அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் வேணும். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, வண்டி வந்து கிராமத்தை தேடி வருகிறது, அதில் எக்ஸ்ரே எடுக்கிறாங்க. அந்த எக்ஸ்ரே வந்து மெஷின் கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் எக்ஸ்ரே, அது வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ யாருக்கெல்லாம் வந்து டிபி சஸ்பெக்ட் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களோ அவங்கள கொண்டு போய் நம்ம வந்து ஃபர்தர் டயக்னோசிஸ் பண்ணி அவங்கள ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து உட்படுத்துகிறோம். இந்த மாதிரி வந்து பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம வந்து பேசுகிறாங்க. இந்த முதல் நாள் ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் 3 விஷயங்களை நம்ம வந்து பேசுகிறாங்க. இந்த முதல் நாள் ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் 3 நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கும் நேற்று வந்து பல்வேறு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட வந்திருந்தாங்க. 40க்கும் மேலான 70க்கும் மேலான எக்ஸ்பர்ட்ஸு, 40க்கும் மேலான செஷன்ஸ், 235 ஆய்வு கட்டுரைகள். இதுவரைக்கும் இந்த சேலம் டீமுக்கும் நம்மளுடைய டைரக்டரேட்டுடைய ஆர்கனைசிங் டீமுக்கும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு 2368 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ். Dphicon 2025 4வது வருடாந்திர சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் நிறைவு விழாவை சிறப்பிக்க சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர், மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர், மரியாதைக்குரிய மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அரசு முதன்மை செயலர், சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர், மரியாதைக்குரிய மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர், மரியாதைக்குரிய சேலம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அனைவரையும் அன்புடன் கரவொலி எழுப்பி வரவேற்போம். நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்ற திட்டம் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். மக்கள் எவ்வளோ பயன்படுகிறார்கள் என்றது மக்களுக்கு தெரியும். மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களும் இது சம்பந்தமாக பேசுவாங்க. ஆனால் அந்த திட்டம் வந்து இந்த ஒரு சனிக்கிழமை மட்டும் எங்களுக்காக வந்து இதை போஸ்ட்போன் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களையும் நம்மளுடைய செக்ரட்டரி அவர்களையும் கேட்டோம். அந்த நலம் காக்கும் ஸ்டாலினுக்கு இணையாக நம்மளுடைய மாநாடு, ஏன்னா ஏற்கனவே மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் இதை மகாபலிபுரத்தில் துவக்க விழாலையும் ஜாயின் பண்ணாங்க, வேலிடிக்டரி ஃபங்க்ஷன்லையும் இருந்தாங்க. அது மாதிரி மதுரையில் வந்து ஃப்ளட்டு வந்ததுனால ஆன்லைனில் ஜாயின் பண்ணாங்க. தஞ்சாவூர்லேயும் நேரடியாக வந்து கலந்து கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு இந்த மாநாட்டின் முக்கியத்துவம் தெரியும். இந்த மாநாடு எப்படி நடத்தணும்,
இந்த மாநாடு வந்து எப்படி வந்து நம்ம நடத்தணுங்கிறத வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை சிந்திச்சு செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க. எப்படின்னா 100வது ஆண்டு விழாவிற்கு முன்னதாக நாங்கள் ஒரு ஹோட்டலில் வேறு ஒரு ப்ரோக்ராம்காக மீட் பண்ணியிருக்கும்போது, சார் நம்ம இதுக்கு முந்தைய இருந்த இயக்குனர் நம்முடைய செல்வநாயகம் சார் அவர்கிட்ட 100வது ஆண்டு விழாவில் இந்த மாதிரி வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் இப்படி நடத்தணும், இந்த மாதிரி பேரலல் செஷன்ஸ் நடத்தணும், போஸ்டர்ஸ் வைக்கணும், குவிஸ் ப்ரோக்ராம் வைக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து இது லோகோ வெளியிடணும், அது வரைக்கும் மைக்ரோ லெவலில் நமக்கு ஆலோசனை சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாநாட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து தான் இந்த சனிக்கிழமை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இதை போஸ்ட்போன் பண்ணி 30ஆம் தேதி நமக்கு வந்து ஒரு கருணையோடும் ஒரு கரிசனத்தோடும் கொடுத்த மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய செயலாளர் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, அதுக்கு அடுத்தது 5வது நன்றி என்னென்னா, இந்த சென்னையிலேருந்து இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராமுக்காக வண்டியில் வந்திருக்கிறாங்க, ஃப்ளைட்டில் வராமல் வண்டியில் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா மற்ற ப்ரோக்ராம்லாம் பிளான் பண்ணலை, பட் இருந்தாலும் நமக்காக நம்மளுடைய மாநாட்டின் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து இந்த மாநாட்டிற்கு பை ரோடு வந்து பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலும் நமக்காக இந்த நேரத்தை ஒதுக்கி தந்த நம்மளுடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும், இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நம்மளுடைய மதிப்பிற்குரிய செக்ரட்டரி அவர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றியோடு இந்த மேடையை அவர்களுக்கிடம் ஒதுக்கி அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை இந்த மாநாட்டினை தொடங்கி வைக்கும் வகையில் Dphicon 2025 மாநாட்டு லட்சணையை வெளியிடுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக மாநாட்டு சிறப்பு மலர்கள் வெளியிடப்படுகிறது. மொத்தம் 12 மலர்கள் வெளியிடப்படுகிறது. முதலாவதாக நியூஸ் லெட்டர் ஜனவரி 2025 முதல் 15 செப்டம்பர் 2025 நியூஸ் லெட்டர் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களை வெளியிடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அந்த மலர் நியூஸ் லெட்டரை பெற்றுக்கொள்ள டாக்டர் சந்தோஷ்குமார், டாக்டர் சரண்யா, மிஸ்டர் சிலம்பரசன், மிஸ்டர் விஸ்வபாரதி, மிஸ்டர் நிரேஷ்குமார் அவர்களை மேடைக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நியூஸ் லெட்டரை வெளியிடுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனை டாக்டர் சந்தோஷ்குமார், டாக்டர் AP சரண்யா, மிஸ்டர் சிலம்பரசன், மிஸ்டர் நிரேஷ்குமார் ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக அடுத்ததாக ஹெல்த் டைனாமிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு எவ்ரி நம்பர் கவுண்ட்ஸ் என்கின்ற கையேட்டினை மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வெளியிட, அதனை டாக்டர் நிர்மல்சன், டாக்டர் அபிஷேக், திருமதி சங்கீதா, திருமதி கார்த்திகா ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக ஹேண்ட்புக் ஆஃப் தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் பர்த்ஸ் அண்ட் டெத்ஸ் ரூல்ஸ் 2025 என்கின்ற கையேட்டினை மாண்புமிகு சேலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வெளியிட, அதனை
டாக்டர் நாகராணி அடிஷனல் டைரக்டர், டாக்டர் வி சதீஷ் ராகவன் ஜேடி, டாக்டர் கே ஜெகதீஷ்குமார் ஜேடி, திருமதி சங்கீதா ஏடி, திருமதி கார்த்திகா எஸ்ஏ ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக ஸ்ட்ரென்தனிங் என்சிடி கேர் a handbook for medical officers என்கின்ற கையேட்டினை சேலம் மேற்கு எம்எல்ஏ அவர்கள் வெளியிட டாக்டர் கிருஷ்ணராஜ் ஜேடி என்சிடி, டாக்டர் டி பிரவீன் டிபிஓ என்சிடி அண்ட் என்சிடி டீம் ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக பிஹெச்சி டைரக்டரி என்ற கையேட்டினை மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் வெளியிட அதனை டாக்டர் பி சம்பத் அடிஷனல் டைரக்டர், டாக்டர் என் யோகானந்தன் டிஹெச்ஓ ஆத்தூர் அண்ட் பிஹெச்சி டீம் அண்ட் டிஎஸ்யூ டீம் ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக ரெஃபரன்ஸ் மேனுவல் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் காமன் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் என்கின்ற கையேட்டினை மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக டிஆர்ஓ அவர்கள் வெளியிட டாக்டர் எம் செந்தில்குமார் ஜேடி, டாக்டர் ஆர் எம் சங்கர்மணி ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக சயின்டிபிக் அப்டிராக்ட்ஸ் என்னும் கையேட்டினை மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் வெளியிட அதனை டாக்டர் கே வினய்குமார் ஜேடி இம்யூனைசேஷன், டாக்டர் பி கனகபாலா எச்ஓ, டாக்டர் எஸ் நந்தினி எம்ஓ அண்ட் இம்யூனைசேஷன் டீம் ஆகியோர் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக தமிழ்நாடு ஜேர்னல் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் மெடிக்கல் ரிசர்ச் ஜேர்னல் 2025 வால்யூம் 5 இஷ்யூ 2 ஆகிய கையேட்டினை மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள் வெளியிட அதனை டாக்டர் கே வினய்குமார் ஜேடி இம்யூனைசேஷன், டாக்டர் பி கனகபாலா எச்ஓ, டாக்டர் எஸ் நந்தினி எம்ஓ அண்ட் இம்யூனைசேஷன் டீம் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். அடுத்ததாக காம்பெண்டியம் ஆஃப் ஆபரேஷனல் கைட்லைன்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆர்டர்ஸ் ஃபார் யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் என்கின்ற அடுத்ததாக மாநாட்டு விழாக்குழுவின் சார்பாக பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை இயக்குனர் அவர்கள் மாண்புமிகு மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். அடுத்ததாக சேலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்பட்டு சிறப்பிக்கப்படுகிறது. மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு சதாசிவம் அவர்கள் இங்கே பாராட்டினார், அண்ணன் அவர்களை பாராட்டினார். மிகவும் எளிமையான மனிதர், எந்த மாற்றமும் இல்லை, அற்புதமாக எல்லாத்துக்கிட்டையும் அன்போடு பாசத்தோடு பழகக்கூடியவர். 4 ஆண்டுகளாக நான் தொடர்ந்த இடத்துல ஒன்று கேட்டு வருகிறேன், என்னுடைய தொகுதிக்கு ஒரு பிஹெச்சி கொடுங்கன்னு கேட்டு வருகிறேன். இந்த ஆண்டு அவர் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. ஒரே ஒரு பிஹெச்சி கொடுங்கண்ணா என்று அன்போடு கேட்டு இந்த மாநாட்டில் 4 நாள் ரொம்ப நெடிய நாள், இது எத்தனை நாள் நடக்க போகுது? 3 நாள் நடக்க போகுது. இந்த மாநாட்டில் நானும் ஒரு பார்வையாளராக நாளை முறையில் வந்து கலந்து கொண்டு உங்களிடத்தில் கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு நிறைவு இல்லைம்மா, அதோட முன்னாடி தெரிஞ்சதாக கூட வந்திருப்போம்.
அடுத்த ஆண்டு எங்கே நடந்தாலும் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை தந்த மருத்துவ பெருமக்களுக்கும் சுகாதாரத்துறைக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் நன்றி வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக கள்ளக்குறிச்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை உரையாற்றுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம். கல்வியும் மருத்துவமும் 2 கண்கள் என்று எண்ணி தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே நம்பர் 1, ஏன் உலகத்திலே நம்பர் 1ஆக திகழும் நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்களையும் வருங்காலம் தமிழக துணை முதல்வர் அவர்களையும் வணங்கி இந்த சிறப்பான 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டிற்கு நிறைவு விழாவிற்கு சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் அவர்களையும் மற்றும் விழா பேருரையாற்ற அமர்ந்திருக்கும் மாண்புமிகு மருத்துவர் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அன்னார் அவர்களையும் மற்றும் முனைவர் முதன்மை செயலாளர் அவர்களுக்கும் மற்றும் நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சேலம் அவர்களுக்கும் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், அனைத்து அலுவலர்கள் மற்றும் கலந்து கொள்கிற மருத்துவர்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் நன்றியும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, நமது திராவிட மாடல் ஆட்சியில் மருத்துவமும் கல்விக்கு தான் முக்கியத்துவம் என்பதை அனைவரும் அறிந்த ஒன்று. குறிப்பாக மக்களை தேடி மருத்துவத்தில் துவங்கி இன்று நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்ற திட்டத்தின் மூலம் சிறப்பாக தமிழ்நாட்டை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழக முதல்வர்கள் அவர்களின் வழியில் மாரத்தான் போல மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையும் மக்களை தேடி ஓடவிட்டு மருத்துவர்களையும் மக்களை தேடி ஓடவிட்டு நல்ல ஒரு மக்களுக்கான ஒரு சிறப்பான திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் நமது அமைச்சர் ஐயா, மக்கள் வாழ்வு நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ஐயா அவர்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த திட்டத்தை பொது சுகாதார மாநாடு திட்டத்தை தளபதியார் 2001 துவங்கி இருக்கிறார். டாக்டர் அவர்கள் சொன்னார்கள், மைக்ரோ லெவல் கூட இதை நாங்கள் இது ரிசர்ச்சில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு. ஒரு அருமையான திட்டம். இதுபோல திட்டங்கள் எல்லாம் மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய ஒரே முதல்வர் நமது தமிழக முதல்வர் அவர்கள்தான். என்றென்றும் அவருக்காக நாம் கடமையாக இருப்போம். அவருக்கு கடமையாற்ற வேண்டும் என்று உங்களுடைய மருத்துவர்களெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு, அதுபோல் அண்ணன் அவர்களிடம் போன தலைவாசல் ஒரு இதில் நெய்யமலைன்னு ஒரு கிராமம், ஒரு 4000 ட்ரைபல்ஸ் இருக்காங்க. ரோடு வசதி இருக்குது, பஸ் வசதி இல்லை. அவர்களுக்கு ஒரு மருத்துவ துணை சுகாதார நிலையம் சொல்லியிருந்தால் அன்னைக்கே சேங்ஷன் பண்ணிட்டாரு. மக்களும் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்னார் அவர்கள் உடனடியாக அவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றி தருமாறு கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி இடம் சார்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக சேலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்குமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நான்காவது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டுடைய நிறைவு விழாவினுடைய தலைவர் உள்ள மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய அமைச்சர் அன்பு சகோதரர் மாண்புமிகு சுப்பிரமணியன் அவர்களாம், மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறையினுடைய அமைச்சர் மண்ணின் மைந்தர் அண்ணன் ராஜேந்திரன் அவர்களாம், சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெருமக்களை, மருத்துவ பெருமக்களை, அரசு அதிகாரிகளை, குழுமி இருக்கிற பெரியோர்களை, நண்பர்களை, உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் பணி இழந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இந்த மாநாடு 4வது மாநில மாநாடாக மிக பெரிய அளவிலே சேலத்திலே நடைபெறுகிறது என்று சொன்னால், இந்த மாநிலத்திற்கும் சரி மாநில மக்களுக்கும் பயனுள்ளவையாக நிச்சயம் அமையப்பெறும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பொது சுகாதார துறையை பொறுத்தவரை தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறந்த மாநிலமாக விளங்குகிறது என்பதற்கு இருவேறு கருத்து வேறுபாடு இருக்க முடியாது. இங்கே நண்பர்கள்லாம் பேசியது போல இந்த துறை உலக அளவிலே கொரோனா பாதிப்புகள் ஏற்பட்ட பொழுது எந்த அளவிற்கு உயிரை துச்சமாக மதித்து எங்களெல்லாம் மருத்துவ பெருமக்கள் செவிலியர்கள் எல்லாம்
இந்த துறையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் பணியாற்றினார்கள் என்பதை இந்த நாடு மறந்திருக்க முடியாது. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய ஈடு இணையற்ற முதலமைச்சராக இருக்கிற அருமை அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக இந்த துறை அன்றைக்கு அவர் பதவியேற்ற காலத்தில் எந்த அளவிற்கு அந்த பாதிப்பு எல்லாம் நீங்கள் முறியடித்தீர்கள் என்பதை நாங்கள் மறந்திருக்க முடியாது. அது மட்டுமல்ல, இந்த துறையிலே அது மக்களை தேடி மருத்துவமாகட்டும், பொது சுகாதாரமாகட்டும், இன்றைக்கு நாடே பாராட்டுகிற வகையிலே தான் இந்த துறை சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. காரணம், டெடிகேட்டட் டீம் என்று சொல்லுவார்கள். அதை போல ஒரு டெடிகேட்டட் மருத்துவர்கள் இன்றைக்கு நாட்டிற்கு பெற்றிருக்கிற காரணத்தினாலே தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முன்னணியிலே பொது சுகாதாரத்திலே இருப்பதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. ஆக இந்த மாநாடு அதற்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக பல செய்திகளை இந்த துறையும் நாட்டு மக்களும் பயன்படுகிற வகையில் வழங்கும் என்பதில் இருவேறு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்க முடியாது. ஆக வந்திருக்கிற தோழர்கள் இந்த மாநாட்டிலே அரிய பல கருத்துக்களை தெரிவிக்கிற அனைத்து மருத்துவ பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக அரசு முதன்மை செயலாளர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களை தலைமை உரையாற்றுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களே, மதிப்பிற்குரிய கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் சேலம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே மற்றும் மேட்டூர் மற்றும் சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, மதிப்பிற்குரிய சேலம் மாநகராட்சியினுடைய மேயர் அவர்களே, டிஆர்ஓ அவர்களே, டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த், அடிஷ்னல் டைரக்டர்ஸ், ஜாயிண்ட் டைரக்டர்ஸ், டெப்டி டைரக்டர்ஸ் மற்றும் இங்கே விழாவில் பங்கேற்று கொண்டிருக்கும் டீன் சேலம் மற்றும் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அகடமிஷியன், கன்சல்டன்ட்ஸ் மற்றும் இங்கே பங்கு பெற்றிருக்கும் மருத்துவர்கள், பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், அப்கிரேடட் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், அங்கிருந்து பங்கு பெற்றிருக்கும் மருத்துவ அலுவலர்கள், செவிலியர்கள், கிராம செவிலியர்கள் மற்றும் ஹெச்ஐஸ் மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மாணவர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த Dphicon எனும் 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு சிறப்பாக இங்கு நடைபெற்றிருக்கின்றது. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு இந்த பொது சுகாதாரத்தினை பொறுத்தவரையில் இந்தியாவிலேயே ஒரு முன்னோடி மாநிலமாக தொடர்ந்து இயங்கி செயல்பட்டு வருகின்றது. ஸோ இது போன்ற ஒரு கட்டமைப்பு எல்லா இடங்கள்லையும் பிஹெச்சி ஹெல்த் சப் சென்டர்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு டெடிகேட்டட் பப்ளிக் ஹெல்த் கேடர் என்ற சிறப்பான கட்டமைப்பு நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே தான் உள்ளது. ஸோ அதனால்தான் இது இதர மாநிலங்களுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. ஸோ அதில் குறிப்பாக இதில் இந்த சர்வதேச மாநாடு டெஃபினட்டாக ஒரு ரீஃபோக்கஸ், எந்தெந்த ஏரியாவில் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் தேவைப்படுது அந்த ஏரியாவில் பர்டிகுலர்லி ரிசர்ச், அதே போல் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற ரிசர்ச்சினுடைய ஃபைண்டிங்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது, தென் கெட்டிங் நாலேஜ் இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி இன் பப்ளிக் ஹெல்த் பட் ஃப்ரம் அதர் ரிலேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இனங்கள். அதே போல் வி நீட் டு அட்ராக்ட் அண்ட் ரீடைன் குட் டேலண்ட் இன் பப்ளிக் ஹெல்த், கம்யூனிட்டி மெடிசின், ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ அந்த வகையில் இந்த மாநாடு தொடர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அதே போல் மருத்துவர்களையும் இது அப்புறம் இதர மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கின்றது. ஸோ அந்த வகையிலே இந்த விழாவினை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்த டிபிஹெச் மற்றும் அவருடைய டீம் அனைவருக்கும் என்னுடைய
வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த இனிய விழாவில் பங்கேற்ற அனைத்து மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் அனைத்து துறை அலுவலர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை துறையின் சார்பாக நன்றி கூறிக்கொண்டு அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களை விழா பெருரையாற்றுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத்துறையின் 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருப்பவர்களை வரவேற்று சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற மாநாட்டின் அமைப்பு செயலாளர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் இணை இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய பி. சம்பத் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் மாநாட்டின் விளக்கத்தை இங்கே தெளிவாக கூறி வீற்றிருக்கின்ற பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறையின் இயக்குனர் பெருமதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் சோமசுந்தரம் அவர்களே, நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக எனக்கு பின்னால் உரையாற்றிட வருகை தந்து வீற்றிருக்கின்ற சுற்றுலாத்துறையின் அமைச்சர், மாண்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் உரிய பண்பாளர் திரு இரா ராஜேந்திரன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் வருகை தந்து உரை நிகழ்த்தி சிறப்பித்து வீற்றிருக்கின்ற சேலம் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய இனிய அண்ணன் திரு TN செல்வகணபதி அவர்களே, சேலம் மாநகராட்சியின் வணக்கத்திற்குரிய மேயர் மரியாதைக்குரிய R. ராமச்சந்திரன் அவர்களே, கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு தே. மலையரசன் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று உரையாற்றி சிறப்பித்து வீற்றிருக்கிற சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பெருமதிப்பிற்குரிய இனிய நண்பர் திரு இரா அருள் அவர்களே, மேட்டூர் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய திரு S. சதாசிவம் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு ரவிக்குமார் அவர்களே, இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை பொறுப்பேற்று தலைமை உரையாற்றி வீற்றிருக்கின்ற மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் செயலாளர், தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய முனைவர் ப. செந்தில்குமார் IAS அவர்களே, நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக நன்றி உரையாற்றவிருக்கின்ற மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் மரியாதைக்குரிய மருத்துவர் சவுண்டம்மாள் அவர்களே, சேலம் மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் உள்ளிட்ட மருத்துவர் பெருமக்களே, வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிற மருத்துவர்களே, மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்களே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகவியலாளர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். 3வது நாளாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிறப்பு மிகுந்த மாநாட்டை நிறைவு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்கான இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நானும் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு சேலம் ராஜேந்திரன் அவர்களும் இந்த துறைக்கு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். தலைமையேற்று இந்த மாநாட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற துறையின் செயலாளர் பெருமதிப்பிற்குரிய திரு செந்தில்குமார் IAS அவர்கள் எடுத்து சொன்னதைப் போல இந்த துறையின் மிக முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்களை மிக தெளிவாக கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு ஒரு நூற்றாண்டை கடந்த ஒரு மிக சிறந்த துறையாக தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பேரிடர்களை சந்தித்த துறையாக இன்றைக்கு பொது சுகாதாரத்துறை இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த பொது சுகாதாரத்துறை தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆரம்ப கால கட்டங்களில் தொற்று நோய் கட்டுப்பாட்டில் மிகப்பெரிய அளவிலான கவனம் செலுத்தி காலப்போக்கில் மக்களின் அன்றாட வாழ்வியலிலும் மக்களுக்கு ஏற்படுகிற பல்வேறு வகைகளிலான பாதிப்புகளை தடுக்கிற ஒரு அமைப்பாகவும் இந்த DPH அமைப்பு உருவாகி இன்றைக்கு சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு காலத்தில் பெரியம்மை நோயின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டு கொத்து கொத்தாய் இறந்தவர்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த பெரியம்மையின் பாதிப்பு இல்லாத நிலை செய்த துறை ஒன்றென்றால் அது நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை என்பதை இன்றைக்கு அனைவருமே நன்கு அறிவார்கள். அதேபோல் நரம்பு சிலந்தி நோயின் வேதனையால் பாதிக்கப்பட்டு அதனால் மரணமடைந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை எண்ணில் அடங்காது. அந்த நரம்பு சிலந்தி நோய் பாதிப்புகளை இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியில் இல்லாமல் செய்த துறை ஒன்று உண்டென்றால் அது நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை. அதேபோல் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக போலியோ இல்லாத தமிழகத்தை உருவாக்கி இன்றைக்கு உலக அளவில் ஒரு புகழ்பெற்ற அமைப்பாக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருப்பதும் நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை. தற்பொழுது கூட ஏனைக்கால் மற்றும் மலேரியா நோயினை தமிழகத்திலிருந்து முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கு 2027 மற்றும் 2030 ஆண்டை
இலக்காக கொண்டாலும் இதில் நாம் இன்றைக்கு முன்னோடியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். எனவே மிக விரைவில் யானைக்கால் நோய் பாதிப்புகள் இல்லாத தமிழ்நாடு, மலேரியா நோய் பாதிப்பில்லாத தமிழ்நாடு எனும் இலக்கை அடைவதற்கு இந்த துறையானது மிகப்பெரிய அளவிலான இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் நன்றாகவே அறிவோம். கடந்த 2019 இறுதியில் தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல உலகையே உலுக்கி எடுத்த கொரோனா பாதிப்பு, இந்த கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுப்பதற்கு பொது சுகாதாரத்துறையின் பணி என்பது இன்றைக்கு உலக அளவில் பாராட்டப்படக்கூடிய அளவுக்கான பணி என்பதை நாம் அனைவருமே நன்றாக அறிவோம். குறிப்பாக இந்த தடுப்பூசி போடும் பணியில் தமிழ்நாடு பொது சுகாதாரத்துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர்களும் மருத்துவர்களும் மருத்துவம் சார்ந்த களப்பணியாளர்களும் இவர்கள் ஆற்றிய பணியை இன்றைக்கும் கூட ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை பல்வேறு இடங்களில் வியந்து பாராட்டி கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் 2021 மே திங்கள் 7ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு இந்த துறையில் ஏற்பட்டிருக்கிற சிறப்புக்குரிய மாற்றங்கள் அனைத்தையுமே நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள். பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் புதிதாக செயல்படுத்தப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டம் 2021 ஆகஸ்ட் திங்கள் 5ஆம் தேதி கிருஷ்ணகிரி சாமணப்பள்ளியில் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. தொடங்குகிற போது மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் சொன்னது, முதல் பயனாளிக்கு இன்றைக்கு நான் மருந்து பெட்டகத்தை தந்திருக்கிறேன், 1 கோடி பயனாளர்களை இந்த திட்டம் சென்றடைய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அந்த திட்டம் என்பது இன்றைக்கு 1 கோடியையும் தாண்டி 2,46,00,000 பயனாளர்களை சென்றடைந்திருக்கிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான சாதனை. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே முதல் பயனாளிக்கும் தந்தார், 50 லட்சமாவது பயனாளிக்கும் வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார், 1 கோடியாவது பயனாளிக்கும் வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார், 2 கோடியாவது பயனாளிக்கும் வந்து மருந்து பெட்டகத்தை தந்தார். மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுடைய இலக்கு 1 கோடி என்று துவக்கத்தில் நினைத்தார் என்றாலும் கூட இன்றைக்கு 2 கோடியே 2.5 கோடியை நெருங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மகத்தான சாதனை படைப்பதற்கு அரசுக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருப்பது என்பது பொது சுகாதாரத்துறை என்பதை நாம் இன்றைக்கு நெஞ்சை நிமிர்த்தி சொல்லலாம். அந்த பொது சுகாதாரத்துறை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டத்திற்குத்தான் கடந்த ஆண்டு அமெரிக்கா நியூயார்க் நகரில் செப்டம்பர் திங்கள் 25ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஐநாவின் பொதுச்சபை கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற இந்த திட்டத்திற்கு ஐநாவின் அங்கீகாரம் கிடைக்க பெற்று உலக அளவில் தொற்றா நோய்களுக்கான மருத்துவத்தை வீடுகளுக்கே தேடி சென்று மருத்துவம் பார்க்கிற மாநிலமாய் தமிழ்நாடு இருக்கின்ற காரணத்தினால் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர் ஏஜென்சி டாஸ்க் போர்ஸ் அவார்டு என்கின்ற ஒரு ஐநா சபையின் விருது இன்றைக்கு இந்த துறைக்கு குறிப்பாக பொது சுகாதாரத்துறையின் செயல்பாட்டிற்கு இன்றைக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அனைவருமே நன்றாக அறிவீர்கள். இது மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற மகத்தான திட்டம் ஒன்று மட்டுமல்ல. இன்னுயிர் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48, வருமுன் காப்போம், பாதம் பாதுகாப்போம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம், அதேபோல் இன்றைக்கு சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம், அது மட்டுமல்லாது மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக திட்டம், தொழிலாளர்களை தேடி மருத்துவ திட்டம், செயற்கை கருத்தரித்தல் திட்டங்கள் என்று ஏராளமான புது திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல உலக அளவிலான வழிகாட்டும் திட்டங்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களால் கடந்த ஜூலை திங்கள் 2ஆம் தேதி சென்னையிலிருந்து ஒரு திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அந்த திட்டம்தான் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்கின்ற ஒரு மகத்தான திட்டம். இதுவரை மருத்துவத்தை வீடுகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்த இந்த துறை இப்பொழுது முழு உடற் பரிசோதனைகளை வீடு அருகிலேயே கொண்டு போய் ஒவ்வொருவருக்குமான பரிசோதனைகளை செய்து அதற்குரிய முடிவுகளை அன்று மாலையே புத்தகங்களாக தந்து இன்றைக்கு அவர்களை மகிழ்வித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் என்கின்ற மகத்தான திட்டம் 1256 இடங்களில் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் இன்றைக்கு அந்த திட்டத்தின் பலன் என்பது ஒவ்வொரு வாரமும் ஏறத்தாழ 70,000-80,000 பேர் பயன்பெற்று இன்றைக்கு மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இப்படி பல்வேறு திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்த துறை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்ததற்கு பிறகு இந்த பொது சுகாதாரத்துறையில் இன்றைக்கு கூடுதலாக உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற அந்த பணி சுமையை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு திறம்பட செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை இந்த நாடு அறியும். இந்த அரசு பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னால்
மேடையிலே வீட்டிருக்கிற மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு அருள் சதாசிவம் போன்றவர்களுக்கெல்லாம் மிக நன்றாக தெரியும். இந்த அரசு பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னால் நாய்க்கடி பாம்பு கடி என்று வந்தால் அதற்கு முன்னால் எல்லாம் அரசு மருத்துவமனைகளுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும். அரசு மருத்துவமனைகள், அதாவது வட்டார மருத்துவமனைகள், மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகள், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும். ஆனால் பொது சுகாதாரத்துறை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பாம்பு கடிக்கும் நாய் கடிக்கும் இந்த துறை உருவான இந்த 100 ஆண்டுகளில் மருந்து என்பது இந்த மருத்துவ கட்டமைப்புகளில் இல்லாமல் இருந்தது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் பாம்பும் நாயும் கிராமப்புறங்களிலே தான் அதிகமாக மக்களை பாதிக்கும். எனவே இந்த கட்டமைப்புகளில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பாம்பு கடிக்கும் நாய் கடிக்கும் மருந்து இருப்பு என்பதை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியதற்கு பிறகு 2023 ஆண்டு இன்றைக்கு பாம்பு கடிக்கும் நாய் கடிக்குமான மருந்துகளை கடந்த 3 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 2336 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் பாம்பு கடிக்கும் நாய் கடிக்கும் மருந்து வைத்து இன்றைக்கு அதனால் மக்கள் மிகப்பெரிய அளவிலான பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இந்த துறையில் உங்களுக்கு அது ஒரு கூடுதல் சிறப்பு, கூடுதல் பெருமை. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இதுவரை உங்களுடைய கட்டமைப்புகளில் இந்த பாம்பு கடிக்கும் நாய் கடிக்குமான மருந்தை மக்களுக்கு தந்து மக்களை இன்றைக்கு மகிழ்ச்சி படுத்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதேபோல்தான் இன்றைக்கு இருதய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான பாதிப்பு இருந்தது. இருதய நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அது எந்த பகுதியில் இருந்தாலும், மேட்டூர் மலைப்பகுதியில் இருந்தாலும் சரி, கொடைக்கானல் போன்ற பகுதிகளில் இருந்தாலும் சரி, ஒக்கேனக்கல் போன்ற பகுதிகளில், அதாவது மலையோர கிராமங்களில் இருந்தாலும் சரி, அவர்களுக்கு இருதய பாதிப்பு என்றால் உடனடியாக பெரிய மருத்துவமனைகளுக்கு வந்து அங்கே இசிஜி எடுத்துக்கொள்வது, எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கொள்வது, த்ரெட்மில் டெஸ்ட் எடுப்பது, ஸ்டன் பொருத்துவது, ஆஞ்சியோ செய்வது போன்ற பல்வேறு அந்த முயற்சிகளை செய்வார்கள், ப்ரொசீஜர்ஸை செய்வார்கள். இந்த நிலையில் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இள வயதினருக்கு கூட இதய பாதிப்புகள் ஏற்படுகிற இந்த நிலையை மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் கருத்தில் கொண்டு 2023 ஜூன் திங்கள் 27ஆம் தேதி எங்களை கொண்டு கோவை மதுக்கரை ஒன்றியத்தில் மலுமிச்சம்பட்டி என்கின்ற ஊரில் ஒரு திட்டத்தை தொடங்க செய்தார். அந்த திட்டத்திற்கு பெயர்தான் இதயம் காப்போம் என்கின்ற திட்டம். அந்த இதயம் காப்போம் என்கின்ற அந்த மகத்தான திட்டம் இன்றைக்கு உலக அளவில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் துணை சுகாதார நிலையங்களிலும் இந்த இதயம் காப்பதற்குரிய இந்த மருந்துகள் வைக்கப்பட்டிருப்பது என்பது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான். இதயம் காப்போம் என்கின்ற இந்த லோடிங் டோசஸ் ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வரப்பட்டு இப்பொழுது மருத்துவமனைகளில் அந்த மருந்து கையிருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 8713 துணை சுகாதார நிலையங்களிலும் 2336 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் ஆக மொத்தம் 11049 மருத்துவ கட்டமைப்புகளில் இந்த லோடிங் டோசஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்து இப்பொழுது கையிருப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆஸ்பிரின், குளோபிடோக்ரல், அட்ரோவாஸ்டாட்டின் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 3 வகையான 14 மாத்திரைகளை உடனடியாக தந்து உயிர் காப்பாற்றும் இந்த முயற்சி தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான். இந்தியாவில் 36 மாநிலங்களில் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் அந்த திட்டம் இன்றைக்கு மிக சிறந்த வகையில் பயன்பாட்டில் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இதுவரை அந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்ட அந்த 2 ஆண்டில் மட்டும் 20,300 பேர் இந்த இதயம் காப்போம் திட்டத்தின் மூலம் உயிர் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவர் நீங்கள். 8713 துணை சுகாதார நிலையங்களிலும் 2336 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களிலும் அந்த திட்டத்தை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த மாநாட்டை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் தான் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல் சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம் இதே சேலம் மாவட்டத்தில் தான் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. காடையாம்பட்டி பகுதியில் நானும் நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களும் மேடையில வீட்டிருக்கிற அண்ணன் செல்வ கணபதி போன்றவர்களும் நம்முடைய பாட்டாளி மக்கள் கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கூட அந்த நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டார்கள். இங்கேதான் வருமுன் காப்போம் திட்டத்தை வாழப்பாடியில் மாண்புமிகு முதல்வர் வந்து தொடங்கி வைத்தார். இதே சேலத்தில் தான் காடையாம்பட்டியில் சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. அந்த திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை சிறுநீரக பரிசோதனைகள் உங்கள் துறையின் சார்பில், இந்த பொது சுகாதார துறையின் சார்பில் எவ்வளவு பேருக்கு இன்றைக்கு செய்து முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் 1,24,65,272 பேருக்கு சிறுநீரகம் பாதுகாக்கும் சீர்மிகு திட்டம் இன்றைக்கு பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல்
இன்றைக்கு இந்த துறைக்கு இன்னொரு சவால் புற்றுநோய் பாதிப்புகள். இந்த புற்றுநோய் பாதிப்புகளுக்கு கூட தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற அனைத்து தரப்பினரையும் பரிசோதிக்கும் புற்றுநோய் சமூக அளவிலான புற்றுநோய் கண்டறியும் பரிசோதனைகள் 2023 நவம்பர் 22 காளிங்கராயன்பாளையம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் தொடங்கி இன்றைக்கு 24,28,424 பேருக்கு புற்றுநோய் பாதிப்புகளுக்குரிய பரிசோதனைகள் இன்றைக்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேபோல் இந்தியாவில் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை மட்டுமே செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சேவை மக்களை தேடி மருத்துவ ஆய்வக சேவை திட்டம் 2024 பிப்ரவரி 5 கன்னியாகுமரி மாவட்டம் தொல்லாவிளை என்கின்ற ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு இன்றைக்கு மருத்துவமனைகளில் உள்ள ஆய்வகங்களுக்கு இந்த மாதிரிகள் பரிசோதனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட இடத்திலேயே அவர்களுக்கு அதற்கான முடிவுகளை அறிவிக்கிற ஒரு அற்புதமான திட்டம் மக்களை தேடி ஆய்வக சேவை திட்டம். இந்த திட்டமும் உங்களால் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் தற்பொழுது ஒரு இ சேவை இ சஞ்சீவனி என்கின்ற ஒரு தொலை மருத்துவ திட்டத்தையும் துணை சுகாதார நிலையங்களில் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். 4848 துணை சுகாதார நிலையங்களிலும் 1384 கூடுதல் நிலையங்களிலும் இன்றைக்கு 12 வகையான ஒருங்கிணைந்த சுகாதார சேவைகளை இ சஞ்சீவனி தொலை மருத்துவ திட்டத்தின் மூலம் இன்றைக்கு நீங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். அனைவருக்கும் நல்வாழ்வு என்கின்ற திட்டத்தின் கீழ் 5,61,00,000 இதுவரை பயனடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இப்பொழுதும் கூட ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி திட்டம் ஏற்கனவே நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் 15 மாவட்டங்களில் மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிற நிலையில் மீண்டும் 5 மாவட்டங்களை புதிதாக இன்றைக்கு விரிவுபடுத்தி இருக்கிறோம். காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருநெல்வேலி, தென்காசி, சென்னை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு விரிவுபடுத்தப்பட்டு ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி திட்டம் இன்றைக்கு உங்களின் மூலம் மிக சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்த நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டத்தில் 1656 முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இதுவரை நடத்தப்பட்ட முகாம்களின் மூலம் இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அளவிலான மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிற வகை 4 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிற வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் இன்றைக்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது. நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளரும் ஜப்பானில் நம்முடைய ஜப்பான் பன்னாட்டு கூட்டுறவு முகமை இடத்தில் நிதிக்காக சென்றிருந்த போது அங்கே ஒன்று பார்த்தோம். அதாவது ஒரு 8 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான ஒரு நடைபாதை. அந்த நடைபாதை என்பது ஹெல்த் வாக் என்கின்ற ஒரு திட்டம். மக்கள் தினந்தோறும் ஒரு 8 கிலோமீட்டர் நடந்தால் நல்லது என்கின்ற வகையில் ஒரு சாலையை அவர்கள் சீரமைத்து இரு பக்கமும் மரங்களை நட்டு உட்காருவதற்கு இருக்கைகளை அமைத்து செல்ஃபி பாயிண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வசதிகளை எல்லாம் ஏற்படுத்தி தந்திருப்பதை பார்த்து மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றவுடன் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் 38 மாவட்டங்களிலும் இந்த ஹெல்த் வாக் திட்டத்தை நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்கள். அந்த வகையில் 2024 நவம்பர் திங்கள் 4 மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் துணை முதல்வர் அவர்களின் வாயிலாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 38 மாவட்டங்களிலும் அந்த ஹெல்த் வாக் திட்டம் இன்றைக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. 8 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கான அந்த ஹெல்த் வாக் இதே நம்முடைய சேலம் மாவட்டத்தில் கூட மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் அமைந்திருக்கிற சுற்றுலா மாளிகை அமைந்திருக்கிற அந்த சாலையில் இன்றைக்கு செயல்பாட்டில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஹெல்த் வாக் திட்டத்திலும் இன்றைக்கு நூற்றுக்கணக்கான வார இறுதி நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் நடப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். 8 கிலோமீட்டர் நடந்தால் என்ன கிடைக்கும் என்று கேட்பவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருவரும் ஒரு 10,000 அடிகளை எடுத்து வைக்க வேண்டும். அது உடல் நலத்திற்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இன்றைக்கு குறைப்பதற்கு நமக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்கின்ற வகையில் அந்த திட்டம் இன்றைக்கு செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் கூட இன்னமும் ஒரு 38 இடங்களில் அந்த திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகளையும் நீங்கள் இன்றைக்கு செய்து வருகிறீர்கள். இப்படி பல்வேறு பணிகளை இந்த துறையின் சார்பில் நீங்கள் மிக அயராது பாடுபட்டு பொது சுகாதாரத்துறை என்பது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலக அளவில் இருக்கிற மருத்துவ துறைகளில் தமிழ்நாட்டின் பொது சுகாதாரத்துறை ஒரு முன்மாதிரியான துறை என்பதை இன்றைக்கு நீங்கள் நிரூபித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். அதற்காக இந்த மாநாட்டில் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய டிபிஎச் அவர்கள் இங்கே 12 வகையான புத்தகங்களை, உங்களுடைய அறிக்கைகளை, உங்களுடைய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை, எதிர்காலத்தில் என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்,
ஃபியூச்சர் மெடிசன் என்கின்ற வகையில் எதிர்காலத்தில் மருத்துவ திட்டங்கள் என்ன இருக்கிறது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை எல்லாம் இங்கே 12 வகையான புத்தகங்களாக இன்றைக்கு ஆக்கி தந்திருக்கிறார்கள். இது போன்றதொரு துறை, ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு துறை 12 வகையான புத்தகங்களை ஒரே ஆண்டில் உருவாக்க முடியும் என்றால் அது பொது சுகாதாரத்துறையின் அதனால் மட்டுமே சாத்தியம் என்பதை இன்றைக்கு இந்த துறையில் இருக்கிற நீங்கள் நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறீர்கள். அந்த வகையில் இந்த சுகாதாரத்துறை, நம்முடைய பொது சுகாதாரத்துறை இன்றைக்கு தொற்று நோய்களுக்கு மட்டுமல்ல, தொற்றா நோய்களுக்கும் எல்லா வகையுமான மக்களின் நல்வாழ்விற்கும் ஒரு அடிப்படை ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த மாநாடு என்பது கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படுகிற ஒரு சூழல் என்பது இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அரசாணையின் மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இது நடத்தியே தீர வேண்டும் என்கின்ற நிலையில் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சூழலில் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருக்கிற மருத்துவர்கள் ஒரே நாளில் ஓரிரு நாள் ஒரு இடத்தில் கூடி அளவிலாவுவது என்பதும் தங்களுடைய சாதனைகளை, தங்களுடைய திறமைகளை, தங்களுடைய சாமர்த்தியங்களை, தங்களுடைய செயல்பாட்டினை ஒருவருக்கொருவர் பேசி இன்னமும் இந்த துறையில் ஆற்றிட வேண்டிய பணிகள் குறித்து இன்றைக்கு கலந்து ஆலோசிக்கிற வகையிலான ஒரு மிக சிறப்பான நிகழ்வாக இது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. கடந்த 2 நாட்களாக பல்வேறு அமர்வுகளின் மூலம் பல்வேறு சிறப்புக்குரியவர்கள் இங்கே பல வகையான உரைகளை நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள். நிச்சயம் அந்த உரைகளின் தொகுப்பு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் புத்தகங்களாக வெளிவந்து எதிர்கால மருத்துவ சந்ததியினருக்கு மிகப்பெரிய அளவில் அது வசதியாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. எனவே இத்தகைய முயற்சிகளை எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்கிற DPH தலைமையிலான இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக குறுகிய கால இடைவெளி. நானும் கூட இன்று காலை 4 மணிக்கு தொடங்கி ஒரு செம்பாக்கம் என்கின்ற ஒரு மருத்துவமனை ஆய்வு, அதேபோல் மானாம்பதி என்கின்ற ஒரு மருத்துவமனை ஆய்வு, திருக்கழுகுண்டத்தில் ஒரு அரசு மருத்துவமனை ஆய்வு, இந்த அரசு மருத்துவமனைகளை எல்லாம் ஒரு 15 கிலோமீட்டர் நடந்தே சென்று ஆய்வு செய்துவிட்டு பிறகு காரில் பயணித்து, காரில் ஒட்டுமொத்தமாக சென்னையில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் 1 வார காலம் தொடர் விடுமுறை என்கின்ற காரணத்தினால் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் முழுமையாக கார்கள் ஆக்கிரமித்து நாங்கள் இன்ச்சாக நகர்ந்து வர வேண்டிய ஒரு சூழல். அது முடித்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறேன். இது முடித்து 6:30 மணிக்கு சென்னையில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிர்வாகத்தின் சார்பில் ஒரு விருதுகள் வழங்குகிற நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்கனவே சிறப்பு விருந்தினராக வருவதற்கு தேதி கொடுத்திருக்கிறேன். எனவே விரைந்து செல்ல வேண்டிய அந்த அவசியம் இருக்கிற சூழலில்தான் விரைந்து இந்த மாநாட்டையும் கூட இன்றைக்கு முடிக்க வேண்டிய அந்த சூழல் என்பது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இங்கே பேசிய சதாசிவம் பல்வேறு கருத்துக்களை எடுத்து சொன்னார். ஒரு மனு ஒன்றையும் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் கொடுத்த மனுவில் நான் பல்வேறு விஷயங்களை பார்த்தேன். கடைசியாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறாரு, சிந்தாமணியூர், செம்பனூர், பள்ளிப்பட்டி ஆகிய துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கு மருத்துவர்கள் வேண்டும் என்று கேட்டிருக்கிறார். திரு சதாசிவம் நல்ல ஆற்றலாளர், மிக பெரிய அறிவுஞானம் உடையவர், நன்றாக பேசக்கூடியவர். ஆனாலும் கூட இந்த துறையை இன்னமும் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறாரே, இந்த துறையின் செயல்பாடுகளை அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறாரே என்கின்ற ஒரு சிறிய வருத்தம். காரணம், தமிழ்நாட்டில் 8713 துணை சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கிறது. இந்த துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கான ஒரு சீஃப் இன்சார்ஜ் ஆஃபீஸர் ஒரே ஒரு கிராம சுகாதார செவிலியர் தான். அங்கே டாக்டர் கிடையாது, டாக்டரே போட மாட்டாங்க, ஒரு துணை சுகாதார செவிலியர் தான். அந்த கிராமத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற மகப்பேறுவை கண்காணிக்கிறது மட்டும்தான் அந்த துணை சுகாதாரத்துக்கு வேலை. அது டாக்டர் எந்த ஆஸ்பத்திரியில் இருப்பாங்கன்னா, ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தான் டாக்டர் இருப்பாங்க. அதுவும் 1-2 டாக்டர் தான் இருப்பாங்க. 5 மணிக்கு மேலே அந்த டாக்டர் இல்லாத நேரத்தில் காலான் டியூட்டின்னு சொல்லி வர வச்சு பார்த்துப்பாங்க. டாக்டர் 5-6 டாக்டர் எங்கே இருப்பாங்கன்னா, வட்டார மருத்துவமனைகள் இருப்பாங்க, மேம்படுத்தப்பட்ட அரசு மருத்துவமனைகள் இருப்பாங்க. இந்த டீட்டெயில் தெரிஞ்சிக்காம மனுவிலையும் சொன்னார், இங்கே பேசும்போதும் சொன்னார், துணை சுகாதார நிலையங்களுக்கெல்லாம் மருத்துவர் போடணுன்னு. அவரே மருத்துவத்துறை அமைச்சராக வந்தாலும் சரி, இல்லை அவர் இந்த மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக வந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லைங்கிறது அவருக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் ஆசையை தூண்டி விடுறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி. அதாவது யாரையாவது கைத்தட்ட வைக்கணும், யாரையாவது சிரிக்க வைக்கணும்னா ஆசையை தூண்டி விட்டுணும். ஆசையை தூண்டி விடுவதில் அசகாய சூரர் திரு சகாதேவன் அதனால தூண்டி விட்டுருக்கிறாரு. அது அவருக்கு தெரியும். இங்கே யாரும் இது வரைக்கும் மருத்துவர்கள் சம்பள உயர்வு கேட்கல. இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார், இங்கே அரசு மருத்துவர்கள் ஏன் தனியார் மருத்துவமனையில் போகிறாங்கன்னா, சம்பளத்தை இதை விட அங்கே கூடுதலாக கிடைக்கிறாங்கன்னார். இதை விட ஒரு பொருத்தமில்லாத செய்தியை உலகத்தில் வேற எங்கன்னு சொல்ல முடியாது. தனியார் மருத்துவமனையில் ஒரு MBBS படிச்சுட்டு போனால் என்ன சம்பளங்கிறத திரு சகாதேவன் இந்த மாநாட்டை முடித்து வெளியில் போய் சேலத்தில் எந்த பெரிய தனியார் மருத்துவமனை இருக்கோ அங்கே போய் தயவு செஞ்சு கேட்டுங்க.
தனியார் மருத்துவமனையில் எவ்வளோ சம்பளம்னு கேட்டுங்க. ஒரு அரசு மருத்துவரை கூப்பிட்டு எம்பிபிஎஸ்க்கு உங்களுக்கு தொடக்கத்தில் எவ்வளோ சம்பளம் தராங்கன்னு கேட்டுங்க. எத்தனை மடங்கு கூடுதலாக அரசு இங்கே சம்பளம் கொடுத்துருக்குங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னொன்று, திரு சட்டமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒரு தகவல். போன மாதம் ஒரு இன்டர்வியூ நடத்தணும். மொத்தமே 48 பல் டாக்டருக்கு இன்டர்வியூ. இந்த 48 பல் டாக்டர் இன்டர்வியூக்கு எம்ஆர்பி தேர்வு நடத்துகிறப்ப எத்தனை பேர் தேர்வு எழுதுனாங்கன்னா 11,720 பேர் எழுதுனாங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், அரசு வேலையில் தான் சம்பளம் குறைவாக இருக்க, பல் டாக்டர் 48 போஸ்ட்டுக்கு 11,720 பேரா? 11,720 பேர் எழுதுனாங்க. எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா 8,700 பேர் பாஸ் பண்ணாங்க. இந்த 8,700 பேர் பாஸ் பண்ணவங்கள 48 பேரை செலக்ட் பண்ணணும். இந்த 48 பேரையும் எஸ்சி எத்தனை பேர், எஸ்டி எத்தனை பேர், பிசி எத்தனை பேர், எம்பிசி எத்தனை பேர், மாற்றுத்திறனாளிகள் எத்தனை பேர், டிஃபென்ஸ் கோட்டாவில் எத்தனை பேர், ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் எத்தனை பேர், இந்த பர்சன்டேஜை பிரித்து இந்த 48 இந்த மாதிரி பிரிப்பாங்க. பிரித்து இந்த 8,700ல் யாரெல்லாம் ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்தாங்களோ, பிசியில் 4 சீட்னா அந்த 4 சீட்டு 8,700ல் 40 பேர் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த 40ல் யார் அதிகமாக மார்க் எடுத்தாங்களோ அந்த 4 பேர். எஸ்சியில் 8 பேர்னா ஒரு 2,000 பேர் அதிகமாக மார்க் எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த 2,000ல் 8, லாஸ்ட் 8. இதை எடுத்து இந்த லிஸ்ட்டை வந்து வெளிப்படையாக அறிவித்தாங்க. மொத்தமே 11,720 பேர் 48 இடத்துக்கு தேர்வு எழுதியிருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஒரு 4 மாதத்துக்கு முன்னாடி 2,642 டாக்டருங்களுக்கு வேலை கொடுத்தாங்க. இந்த 2,642 பேருக்கு டாக்டருக்கு வேலை கொடுத்ததுல எவ்வளோ பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்கன்னா 24,000 பேர் எழுதுனாங்க. அதனால் அரசு மருத்துவத்திற்கு வரத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய போட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் பாட்டுக்குன்னு அரசு மருத்துவர்கள் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போகிறதுக்கு ஆசைப்படுறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு செய்தியை சொன்னோன்னே பத்திரிகையாளர்களும் சேலம் பத்திரிகையாளர்களும் ஒருவேளை அரசு சம்பளம் ரொம்ப குறைவு போல இருக்குது, எல்லா டாக்டரும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போகிறாங்கன்னு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மக்கள் பிரதிநிதியாக சொல்லிட்டாருன்னு அவங்களும் செய்தி போட்டக்கூடாதுங்கிறதுக்கான விளக்கம் தானே தவிர சதாசிவத்தை நான் ஏதோ அவருடைய ஏதோ வந்து குறைச்சி சொல்கிறதா நினைக்கக்கூடாது. தயவு செஞ்சு இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம அருள் சார் ஒன்று சொன்னாங்க, ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் வேணும்னு கேட்டிருக்காரு. உறுதியாக இந்த ஆண்டு கேட்டிருக்கிறோம். நானும் நம்ம செயலாளரும் ஒன்றிய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரிடத்தில் ஒரு 100 கேட்டிருக்கிறோம். அவங்க 10 கொடுத்தாலும் 1 அருளுக்கு நிச்சயமாக உண்டுங்கிறத சொல்லி சிறப்பான மாநாட்டுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களை விழா பெருரை ஆற்றுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நான்காவது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாட்டு நிகழ்ச்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கிற மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையினுடைய அரசு முதன்மை செயலாளர் அவர்களே, மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் பேரன்பிற்குரிய அருமை அண்ணன் மாசு அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருந்த அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்றி இருக்கிற பொது சுகாதாரத்துறையினுடைய மாநாட்டு அமைப்பு செயலாளர் கூடுதல் இயக்குனர் சம்பத் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே உரையாற்றி அமர்ந்திருக்கிற சேலம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் TM செல்வகணபதி அவர்களே, கள்ளக்குறிச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மலையரசன் அவர்களே, வணக்கத்திற்குரிய சேலம் மாநகராட்சியினுடைய மேயர் அண்ணன் ராமச்சந்திரன் அவர்களே, மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மேட்டூர் சதாசிவம் அவர்களே, சேலம் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர் அருள் அவர்களே, சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, இறுதியாக நன்றியுரை ஆற்றிட இருக்கிற மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் அவர்களே, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையைச் சேர்ந்த அலுவலர் பெருமக்களே, மருத்துவர் பெருமக்களே, வருகை தந்திருக்கிற சான்றோர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அன்பான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் நம்முடைய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள்
இந்த கடந்த 4.5 ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற 38 வருவாய் மாவட்டங்களிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மாவட்டத்திற்கு 20 முறைக்கு மேல் நேரிலே வந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கட்டிடங்களை திறந்து வைத்து அடிக்கல் நாட்டி நம்முடைய மருத்துவத்துறையை மேம்படுத்துவதற்கான பணிகளை தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்தியாவினுடைய மருத்துவ தலைநகரம் தமிழ்நாடு என்கிற அளவிற்கு இந்த தமிழ்நாட்டிலே மருத்துவ கட்டமைப்பை உயர்த்துகிற அந்த முயற்சியிலே பெருமுயற்சி எடுத்து வெற்றி கண்டிருக்கிறது நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் இங்கே குறிப்பிட்டதைப் போல பல்வேறு திட்டங்களை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். மக்களை தேடி மருத்துவம், இங்கே நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டதைப் போல ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய விருதை இந்த மக்களை தேடி மருத்துவ திட்டம் பெற்றிருக்கிறது. அதே போல கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம், இன்னுயிர் காப்போம் நம்மை காக்கும் 48 திட்டம், அதே போல முதல்வரின் மருந்தக திட்டம், இதயம் காப்போம் திட்டம், நடப்போம் நலம் பெறுவோம் திட்டம், நலம் காக்கும் முதலமைச்சர், தாய்சை நலத்திட்டம் என்று எண்ணற்ற திட்டங்களை கடந்த 4.5 ஆண்டுகளிலே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலோடு இந்த துறையிலே நடைமுறைப்படுத்தி அந்த திட்டங்களை எல்லாம் செம்மையாக அமைவதற்கு தேவையான நிர்வாகத்தை தந்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே மருத்துவத்துறை ஒரு பொற்கால நிர்வாகத்தை பெற்றிருக்கிற துறையாக மாற்றுகிற மாபெரும் முயற்சியிலே நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஆலோசனையோடு இன்றைக்கு நம்முடைய மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். எனவே இங்கே வருகை தந்திருக்கிற மருத்துவ பெருமக்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த மருத்துவ துறையிலே இருக்கிற அலுவலர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒரு சிறந்த நிர்வாகம், பொற்கால நிர்வாகம் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த துறையினை செம்மையாக நம்முடைய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய ஆதரவு, மருத்துவ பெருமக்களுடைய ஆதரவு இந்த திராவிட மாடல் அரசுக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நம்முடைய மாண்புமிகு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இருந்திட வேண்டும் என்று உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டு இந்த மாபெரும் மாநாட்டினை நடத்திய அனைவருக்கும் பாராட்டுதலை, வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக 4வது சர்வதேச பொது சுகாதார மாநாடு, அதில் பல்வேறு கருத்துருக்களின் கீழ் பங்கேற்று வெற்றி பெற்றவர்கள் மேடைக்கு வந்து மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்கள், மேடையில் உள்ள முன்னணியினர் அனைவருடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அழைக்கிறோம். மகப்பேறு மற்றும் குழந்தைகள் நலம் மருத்துவர் பிரகாஷ்ராஜ் சக்திவேல், மருத்துவர் ஜடா பிரசிலா மார்க்ஸ், மருத்துவர் தீபா. ஆரம்ப சுகாதார நிலைய பணிகள் முதல் பரிசு மருத்துவர் நிர்மலா சுஜிதா, மருத்துவர் சுஜிதா, மருத்துவர் அனு மேரி ஓமன். தொற்றா நோய் பிரிவில் முதல் பரிசு மருத்துவர் வைஷ்ணவி ஷைனி பிரீதா நிர்மல்சன். 2ஆம் பரிசு மருத்துவர் நிர்மல் சுஜிதா. 3ஆம் பரிசு மருத்துவர் இனியா நடராஜன். தொற்றா நோய் பிரிவில் முதல் பரிசு மருத்துவர் அபிநயா, மருத்துவர் சிவச்சந்திரன் மதியழகன், மருத்துவர் ரவிச்சந்திரன். செயல் ஆய்வியல் கருத்துருவில் முதல் பரிசு மருத்துவர் சிவச்சந்திரன் மதியழகன், மருத்துவர் நிவா, மருத்துவர் சுபேஷ் ஆகியோர் மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களை தொடர்ந்து முதல்நிலை பட்டதாரி குழு விவாதத்தில் பிஜி பேனல் டிஸ்கஷனில் பரிசு பெற்றவர்கள் மருத்துவர் அசோக், மருத்துவர் புவனேஷ் சிதம்பரம், மருத்துவர் கார்த்திகேயன், மருத்துவர் லோகேஸ்வரன், மருத்துவர் பிரதேஷ்குமார். அதைத் தொடர்ந்து கலை நிகழ்ச்சிகளில் வெற்றி பெற்றவர் சேலம் குழு, அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர்களை தொடர்ந்து அடுத்ததாக வினாடி வினா போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் மருத்துவ அலுவலர் பிரிவு மருத்துவர் முகமது ஷோஹிப், மருத்துவர் மாங்கனி, மருத்துவர் சந்தோஷ், மருத்துவர் ஆதித்யா, மருத்துவர் சவிதா, மருத்துவர் முத்துக்குமார். முதுநிலை பட்டதாரி பிரிவில் பரிசு பெற்றவர்கள் முதல் பரிசு மருத்துவர் லோகேஸ்வரன், மருத்துவர் கார்த்திகேயன்,
இரண்டாம் பரிசு மருத்துவர் பிரதீபா, மருத்துவர் சுவாதி. மூன்றாம் பரிசு மருத்துவர் சூர்யா, மருத்துவர் கௌரி சங்கர். இளநிலை பட்டதாரி பிரிவில் வெற்றியாளர்கள்: முதல் பரிசு மருத்துவர் ரெனி கீர்த்தனா ஆலன், மருத்துவர் சங்கீத் சவுந்தர், மருத்துவர் ஷெனியா மகாஜின், மருத்துவர் ஜோஷ்னா ஜோஷி, மருத்துவர் ஆஸ்ரியா ரஹீமா, மருத்துவர் அருண்மொழிவர்மன் ஆகியோர் மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களும் மேடையில் உள்ள முன்னணியினர் ஆகியோருடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், சேலம் சுகாதார மாவட்டம், மருத்துவர் எஸ் சவுண்டம்மாள் அவர்களை நன்றி தெரிவிக்குமாறு அழைக்கிறோம். நான்காவது பொது சுகாதார மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் கலந்து கொண்டு விழா பேருரையாற்றிய மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், நிறைவு விழாவிற்கு முன்னிலை வகித்த மாண்புமிகு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும், விழாவிற்கு தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அரசு முதன்மை செயலாளர் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அவர்களுக்கும், மதிப்பிற்குரிய சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மற்றும் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அவர்களுக்கும், நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்களுக்கும், வணக்கத்திற்குரிய மேயர் சேலம் மாநகராட்சி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் சேலம் மாவட்டத்தின் சார்பாக மற்றும் பொது சுகாதாரத்துறையின் சார்பாக என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த பொது சுகாதாரத்துறையின் சர்வதேச 4வது மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற பெரும் உதவி செய்த நம்முடைய மதிப்பிற்கும் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இயக்குனர், பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறைக்கும் மற்றும் கூடுதல் இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும், இணை இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும், நம்முடைய மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள் மற்றும் மாநகர் நல அலுவலர்கள், நகர் நல அலுவலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த சுகாதார மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற அனைத்து விதங்களிலும் பேருதவி புரிந்த நம்முடைய பெரியார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர், பேராசிரியர்கள், அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி. மற்றும் பொது சுகாதார மாநாடு சிறப்பாக நடைபெற அல்லும் பகலும் அயராது உழைத்த நம்முடைய சேலம் மற்றும் ஆத்தூர் சுகாதார மாவட்ட வட்டார மருத்துவ அலுவலர்கள், 2ஆம் நிலை அலுவலர்கள், மருத்துவ அலுவலர்கள், சுகாதார ஆய்வாளர்கள், மருந்தாளுநர்கள், செவிலியர்கள், கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் மற்றும் அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறேன். மேலும் காவல்துறை மற்றும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்துடன் கூடிய நன்றி. நிகழ்ச்சியின் இறுதியாக நாட்டுப்பண். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. அரங்க மதிர விசில் பறக்கவே, ladies and gentlemen, he got the looks of the certified all-star.
அரங்க மதிர விசில் பறக்கவே Ladies and gentlemen, he got the looks of the certified monster. He got the swag, moves like a rockstar. Say, alela pole mare, alela pole mare, alela pole mare, alela
நம்முடைய சேலம் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த டிபிஹெச் ஐகானுக்கு உணவளித்த நம்முடைய மணிஷ் கேட்டரிங் அவர்களுக்கு நம்முடைய டிபிஹெச் சார் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குமாறு அவரை கேட்டுக்கொள்கிறோம். 3 நாட்களாக நமக்கு மிகவும் சுவையாகவும் இன்முகத்துடனும் விருந்தோம்பலுடனும் நம்மளை கவனித்து கொண்ட அவர்களை நாம் கௌரவிக்கும் வகையாக இந்த நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. நன்றி. இப்போ நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாருமே உட்காருங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு நினைவு பரிசு. நீங்கள் உங்கள் எல்லாருடைய ஒரு சிறு துளி பெருவெள்ளம் மாதிரி உங்களுடைய காலத்தினார் செய்த உதவி ஞாலத்தின் மான பெரிதுங்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்தும் எங்களுக்கு பண்ணிக்கிங்க. ஈவன் கல்ச்சுரலுக்கு டீம் அனுப்பியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி. அதனால் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்குமே நாங்கள் ரெஸ்பெக்டட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் சார் கையால் ஒரு நினைவு பரிசு வழங்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். அதனால் எல்லா டிஹெச்ஓஸ் அண்ட் டீம் கொஞ்சம் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிட்டு அவங்க டீமாக வாங்கிக்கோங்க. நன்றி. Dr. Iniya Natarajan, NCD poster presentation, 3rd prize.
சார் டிடிஸ் டீம் எல்லாம் அப்படியே டீமாக வந்துருங்க. நம்ம கூப்பிட பேர் கூப்பிட டீம் எல்லாருமே சேர்ந்து வாங்க. அரியலூர் டீம், அரியலூர் டிஹெச்ஓ டீம். டிஹெச்ஓஸ் யார் யார் இருக்கீங்களோ எல்லாருமே மேலே வந்துருங்க. டிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓஸ் எல்லாருமே மேலே வந்துருங்க. சாரோட குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க. சார் கூப்பிடுறாங்க, வாங்க. எந்திச்சு வா ராஜா, உன்னதான் வா. டிஹெச்ஓஸ் சிஹெச்ஓஸ் எம்ஹெச்ஓஸ் யார் இருந்தாலும் வாங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது வெளியே போயிருந்தா அவங்களையும் கூப்பிட்டுருங்க. அரங்கம் அதிரட்டுமே, விசில் பறக்கட்டுமே, now கரங்கள் ஒசரட்டுமே, தேக்கோ அழகு மொத்தமே, now குழந்தை சிரிப்புள்ள பேசுதா, இமயம் வல்ல போல மாசுதா, மனச பறிக்கிற கிரேசுதா, ஜெனசி ஒன்ன பத்தி பேசுதா, குக்கு குக்குலி பாவா ஹவுசே, எனக்கும் குறையாத மவுசே, அரங்கம் அதிரட்டுமே, விசில் பறக்கட்டுமே, now கரங்கள் ஒசரட்டுமே, தேக்கோ அழகு மொத்தமே, now குழந்தை சிரிப்புள்ள பேசுதா, இமயம் வல்ல போல மாசுதா. டிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓஸ் மேடை விட்டு கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கும் தனித்தனியா பரிசுகள் வழங்கப்படும். புகைப்படம் எடுத்த டிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓஸ் தயவு செய்து மேடை விட்டு கீழே இறங்கவும். ஒவ்வொரு மாவட்டமாக நினைவு பரிசு வழங்கப்படும். நினைவு பரிசு வாங்குவதற்காக டிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓ டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். ஒவ்வொரு மாவட்டமாக பெயர் வாசிக்கப்படும். அந்த மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட டிஹெச்ஓ சிஹெச்ஓ எம்ஹெச்ஓ வந்து நினைவு பரிசை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதலாவதாக அரியலூர் மாவட்டம். அரியலூர் மாவட்டம்.
அடுத்ததாக அறந்தாங்கி மாவட்டம். அடுத்ததாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம். பரிசு பெறுபவர்கள் மேடையின் இடதுபுறமாக ஏறி வலதுபுறமாக இறங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்ததாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம். தொடர்ந்து சென்னை மாவட்டம். சென்னையை தொடர்ந்து சென்னை மாவட்டத்தை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். சென்னையை தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டம். கோயம்புத்தூரை தொடர்ந்து கடலூர் மாவட்டம். கடலூர் மாவட்டத்தை தொடர்ந்து தர்மபுரி மாவட்டம். தர்மபுரி மாவட்டத்தை கார்ப்பரேஷனுக்கு தனியாக நினைவு பரிசு வழங்க இருப்பதால் டிஹெச்ஓஸ் மட்டும் நினைவு பரிசினை பெற்றுக்கொள்ளவும். தர்மபுரியை தொடர்ந்து திண்டுக்கல் மாவட்டம். திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை தொடர்ந்து ஈரோடு மாவட்டம். ஈரோடு மாவட்டத்தை தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி. தொடர்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். காஞ்சிபுரத்தை தொடர்ந்து கரூர் மாவட்டம். கரூரை தொடர்ந்து கோவில்பட்டி. கோவில்பட்டியை தொடர்ந்து கிருஷ்ணகிரி.
கிருஷ்ணகிரியை தொடர்ந்து மதுரை மாவட்டம். மதுரையை தொடர்ந்து அடுத்து மயிலாடுதுறை. இப்பொழுது மதுரை மாவட்டம். அடுத்ததாக மயிலாடுதுறை. அடுத்ததாக நாகப்பட்டினம். நாகப்பட்டினத்தை தொடர்ந்து கரூர் மாவட்டம். கரூரை தொடர்ந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டம். அடுத்ததாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம். கன்னியாகுமரியை தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டம். அடுத்ததாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம். கன்னியாகுமரியை தொடர்ந்து நாமக்கல் மாவட்டம். நாமக்கலை தொடர்ந்து பழனி மாவட்டம். பழனியை தொடர்ந்து பரமக்குடி மாவட்டம். யூஜி குவிஸ் வின்னர்ஸ் டிபிஹெச் சாரோட ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. யூஜி குவிஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் அடுத்ததாக பழனி மாவட்டம். பழனியை தொடர்ந்து பரமக்குடி மாவட்டம்.
அடுத்ததாக பெரம்பலூர் மாவட்டம். பெரம்பலூர் மாவட்டம். பெரம்பலூரை தொடர்ந்து பூந்தமல்லி. பூந்தமல்லியை தொடர்ந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம். அடுத்ததாக ராமநாதபுரம் மாவட்டம். தொடர்ந்து ராணிப்பேட் மாவட்டம். தொடர்கிறது சேலம் மாவட்டம். தொடர்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம். சேலத்தை தொடர்ந்து சிவகங்கை மாவட்டம். சிவகங்கையை தொடர்ந்து சிவகாசி மாவட்டம். சிவகாசியை தொடர்ந்து தென்காசி மாவட்டம். தொடர்ந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம். அடுத்ததாக நீல்கிரிஸ். தஞ்சாவூர் மாவட்டம் மேடையில். தொடர்ந்து நீல்கிரிஸ். தென்காசி மாவட்டம் மேடையில். அடுத்ததாக நீல்கிரிஸ். அடுத்தது தேனி மாவட்டம். தேனி மாவட்டம். அடுத்ததாக திருப்பத்தூர் மாவட்டம். அடுத்ததாக திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் மேடையில்.
அடுத்ததாக திருநெல்வேலி மாவட்டம். திருநெல்வேலி மாவட்டம். அடுத்ததாக திருப்பத்தூர் மாவட்டம். தொடர்கிறது திருப்பூர் மாவட்டம். அடுத்ததாக திருவள்ளூர் மாவட்டம். திருப்பூர் மாவட்டம். தொடர்ந்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம். அடுத்ததாக திருவாரூர் மாவட்டம். திருவாரூரை தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம். அடுத்ததாக வெள்ளூர் மாவட்டம். அடுத்ததாக விழுப்புரம் மாவட்டம். விழுப்புரத்தை தொடர்ந்து விருதுநகர் மாவட்டம். அடுத்ததாக ராணிப்பேட் மாவட்டம். சிவகாசி. அடுத்ததாக விருதுநகர் மாவட்டம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிவகாசி, செகண்ட் வந்து திண்டுக்கல்லும் அடுத்ததாக HMDI சேலம்.
அடுத்ததாக HMDI சேலம், HMDI விழுப்புரம், ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர், IEC அவேர்னஸ் வீடியோ காம்படிஷனில் முதல் பரிசு பெற்றவர்கள் வானதி, இரண்டாம் பரிசு பெற்றவர்கள் நவமணி நடராஜன், மூன்றாம் பரிசு பெற்றவர்கள் இவன் மோசஸ். செகண்ட் பிரைஸ் பெற்ற நவமணி நடராஜன் வேலூர் PHC. வேலூர் PHCயை சார்ந்த நவமணி நடராஜன். மூன்றாவது பரிசு இவான் மோசஸ். Health and Family Welfare Training Institute, Egmore. Health and Family Welfare Training Institute, Madurai. IPH, Poonamalli. Health and Family Welfare Training Institute, மதுரையிலிருந்து பார்த்திபன் சார். RTI திருவரங்குளம். கல்ச்சுரல்ஸில் பரிசு பெறுவதற்காக சிவகாசி, திண்டுக்கல் அண்ட் பழனி, கோயம்புத்தூர் DHOs மேடைக்கு அருகில் வரவும். முதல் பரிசை சேலம் அமைச்சர் கையால் சேலம் குழு முதல் பரிசை பெற்றுள்ளது. அடுத்ததாக பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸுக்காக சிவகாசி HOD, திண்டுக்கல் அண்ட் பழனி HOD, கோயம்புத்தூர் HOD மேடைக்கு அருகில் வரவும். DHOs மேடைக்கு அருகில் வரவும். முதல் முறையாக பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவார்ட் இந்த Dphicon 2025 கொடுக்கப்படுகிறது. முதலாவதாக கோயம்புத்தூர். இரண்டாவதாக திண்டுக்கல் மற்றும் பழனி HOD. திண்டுக்கல் சிவகாசி HOD. Dphicon 2025 4வது வருடாந்திர பொது சுகாதார மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்காக அல்லும் பகலும் அயராது பாடுபட்ட DPH டீம், DPH சென்னை டீம்.
அடுத்ததாக இணை இயக்குநர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. முதலாவதாக டாக்டர் கே சந்தோஷ்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன் ட்ரைனிங் ஆஃப் அடுத்ததாக டாக்டர் கே ஜெகதீஷ்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் வெக்டர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஜூனோசிஸ், ஹொசூர். அடுத்ததாக டாக்டர் எம் செந்தில்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். டாக்டர் ஏடி போஸ்கோ ராஜா, ஜாயிண்ட் டைரக்டர் தமிழ் நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி, சென்னை. டாக்டர் வி சதீஷ் ராகவன், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன். டாக்டர் எஸ் செந்தில்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், PHCs. டாக்டர் ஜி கிருஷ்ணலீலா, ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன். டாக்டர் வி சண்முகசுந்தரம், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், HEB. டாக்டர் கே வினய்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், இம்யூனைசேஷன். டாக்டர் ஜே நிர்மல்சன், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், MCH. டாக்டர் வினய்குமார், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், இம்யூனைசேஷன். டாக்டர் கே கிருஷ்ணராஜ், ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன். டாக்டர் வி விஜயலட்சுமி, அடிஷனல் டைரக்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் பிரிவென்டிவ் மெடிசன், UHC. Dr. R. Nagarani, Additional Director of Public Health and Preventive Medicine.
Dr. P. Sambath, Additional Director of Public Health and Preventive Medicine, Disease Control. Dr. K. C. Seran, Director, Institute of Community Medicine. Additional Director of Public Health and Preventive Medicine. அடுத்ததாக DPH Cultural Streams. அடுத்ததாக DPH Cultural Stream. மேடம் JD மெடிக்கல் சேலம் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். DPH Icon 2025 4வது வருடாந்திர பொது சுகாதார மாநாட்டின் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி டாக்டர் பி சம்பத் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. DPH Icon 2025 4வது வருடாந்திர பொது சுகாதார மாநாட்டில் 2 நாட்களும் கலை நிகழ்ச்சிகளை DPH Icon
வர சொல்லுங்க. இந்த சம்பத் சார் இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு ஃபுல்லாக வந்து உழைத்தது, அப்புறம் வந்து இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது, இந்த 3 பேரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணது, இந்த 3 பேரையும் சமாளித்ததுன்னு கூட சொல்லலாம். அனைத்துக்கும் அவர் வந்து சம்பத்தம் பொறுப்பு. வாங்க மேடம், சேலம் டீம் நான் சொல்லிடுறேன். வாங்க நில்லுங்க, வாங்க நீங்கள் 3 பேர் நில்லுங்க. ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவங்கள அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி சேலம் மாநாடை வந்து நம்ம நேற்று நான் மார்னிங் சொன்ன மாதிரி இந்த மாநாடு வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்மில் பண்ண, மற்ற மாநாடுலாம் ஒரு 3 மாதம் உழைச்சோம். இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் தான் சொல்லணும். அந்த டைம் அவங்களுக்கு அவ்வளோதான் கொடுத்தோம். சிறப்பாக செயல்பட்ட அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பாகவும் இயக்குநரகத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது மாதிரி ஆமாம், கல்ச்சரல் ப்ரோக்ராமை சிறப்பாக செய்த ஜேடி நிர்மல்சன் அவர்களுக்கும் நன்றி. அது மாதிரி எல்லா ஜேடிஸ், அடிஷ்னல் டைரக்டர்ஸ், அப்புறம் வந்து இங்கே டிடிஸ் எல்லாருக்கும், அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லிக்கிறேன். நம்மளுடைய ரெஸ்பெக்டட் டிபிஎஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் தான் எங்களுக்கு இருந்தது. இந்த ஷார்ட் டேர்மில் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் நிஜமாவே 3 பேரும் ரொம்ப வேலை வாங்கிட்டோம். எங்களுடைய சேலம் டீம், ஆத்தூர் டீம் அண்டு கார்ப்பரேஷன் டீம், உங்களுக்கெல்லாம் நிஜமாவே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் தகும். ரொம்ப 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 நன்றி. ஏன்னா ஈவன் டெய்லி இந்த கான்ஃபரன்ஸ் நடந்த எல்லாம் கார்ப்பரேஷன் டீம் எல்லாம் தான் மேடம், 3 டீம், கார்ப்பரேஷன், சேலம், ஆத்தூர் டீமு எல்லாருமே அவங்கவுங்களோட முடிந்ததை தாண்டி ஒரு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணீங்க. ஈவன் 12 மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட் இந்த சேர் அரேஞ்ச் பண்ணி திரும்ப எல்லா ரூமை க்ளீன் பண்ணி 3 மணி வரைக்கும் பண்ணி எனக்கு ஃபோட்டோ 3 மணிக்கு போடுவீங்க, வீடியோ போடுவீங்க. அந்தளவுக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் எல்லாத்துக்கும் பிரித்து கொடுத்ததுனால தான் இந்த 3 நாளுமே நாங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக தான் இருந்தோம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. நோ சவுண்ட். நம்ம 3 டீம் சார்பாக 3 டீமும், சேலம் டீம், ஆத்தூர் டீம், கார்ப்பரேஷன் டீம், ஒவ்வொரு டீமாக இப்போ நான் கூப்பிட்றேன். வந்து சார் கையால் நம்ம இது பண்ணிட்டு ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், நம்ம நினைவு பரிசு வாங்கிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் சேலம் டீம் ஒவ்வொரு தடவையும் யார் யார் இருக்கீங்களோ எல்லாருமே வாங்க, நம்ம நினைவு பரிசு வாங்கிக்கலாம். இல்லை, ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஸ்கூலில் டீச்சர் சொல்லுவாங்க, உங்கள் பேட்ச் மாதிரி மோசமான பேட்சை நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படின்ட்டு. ஆனால் நாங்கள் வந்து போன தடவை தஞ்சாவூரை பாராட்டினோம். இந்த தடவை சேலம் பேட்ச் தான் இருக்கிறதுலே அதிக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சவனீர்ஸ், பேப்பர்ஸ் அதிகமாக போட்டது சேலம். அது வந்து நிர்மல், அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி, சேலம் டீம். இன்னொன்று சுத்தமாக இருந்தது இந்த இடம். வந்து பாத்ரூம் முதற்கொண்டு மேக்சிமம் வந்து அவங்களால இயன்ற அளவுக்கு நல்ல சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் சாப்பாடு அறுசுவையாகவும் இருந்தது. எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ஸ்ரீராமன் டீம், ஸ்ரீராம் சரி உட்கார சொல்லு.
टाइगर का हुक्म అర్థమైందా రాజా टाइगर का हुक्म అర్థమైందా రాజా टाइगर का हुक्म இருக்கட்டும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீம் மேடைக்கு வரவும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீம் மட்டும் மேடைக்கு வரவும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீம் மட்டும் மேடையில் இருங்க. குரூப்பாக ஒவ்வொரு குரூப்பாக ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்.
அடுத்ததாக பேங்க்வெட் டீம். லைசன் டீம். லைசன் டீம். அடுத்ததாக பேங்க்வெட் டீம். அடுத்ததாக ஆத்தூர் டீம். என்டையர் ஆத்தூர் டீம் மேடைக்கு வரவும். ஆத்தூர்
ஹெச்ஓடியை சேர்ந்த அனைவரும் மேடைக்கு வரவும்.
Thank you.